exact area of this somatosensory cortex, primary and secondary both, so that we can understand. If anything here like vibration, right? Vibration sense is going on. So you sense vibration test amader ache, tuning fork niye amra ki kori ekhane dekhai. If anything is there, then it goes into this way and goes up to the nucleus and then is it, and then again upward somatosensory cortex. The opposite side হয়ে যাচ্ছে. Decussation is occurring in case of DCML. This is called DCML, medial lemniscus. এই কথাগুলো কিন্তু লিখতে হবে পরীক্ষার খাতায়. Dorsal column, medial lemniscus is for the sensation of fine touch, vibration, proprioception, etc. Right? What do you mean by proprioception? Proprioceptor kara? Muscle spindle and Golgi tendon organs. Golgi tendon T for tension and muscle spindle S for strength is related to very much. Wherever you are sitting, where I am standing, this sense, আমি যদি চোখ বন্ধ করি তাহলেও বলবো কানটা এখানে আছে. How? This is happening due to different types of proprioceptor is there, and this proprioception course is this ekdom similar like that through the DCML pathways. Right? Now I like to concentrate on the another parts, that is the another system of ascending system, that is called ALS. What do you mean by ALS? System. Very good. So this is the system of the anterior spinothalamic tract and the lateral spinothalamic tract. Right? So these are the these carried by mainly crude touch. For up to this you can remember there is a crude touch, and lateral is a pain and temperature. We already described in the previous class the nerve fibers, different types of nerve fiber is graded as per myelination. A, B, C. C is non-myelinated, A is highly myelinated, and B is moderately myelinated, and A is again divided into alpha, beta, gamma, and this alpha, beta, and delta, and this delta, A delta is carries fast pain, yes, fast, and this is called pinprick. This is a pinprick. Remember, these things is anterolateral system is a primitive system. It is a system of in the sideways of highway. Highway থেকে side এ আছে. Highway is a dorsal column. It goes fast. It goes very fast. Fast pain does not mean it will go very fast. More than DCML. DCML is highly sophisticated. DCML is a highly sophisticated, and that's why this lateral sense is a pain and temperature is goes through this lateral spinothalamic tract. So in this patient, in this case, pain is carried by the mainly A delta, fast, C fibers, slow. Right? C fiber, slow. Now, A delta also carries basically cold temperature. And C fiber is goes to the some hot temperature. C hot, C for cold নয়. So A delta যারা নিউ এসছিস তারা খুব একটু বুঝতে অসুবিধা হবে আমি জানি, কিন্তু সিএনএস এর ক্লাস কামাই করলে রিপিটেশনের কোনো চান্স নেই. A delta is a fast pain as well as cold temperature. আমি বলছিলাম টেম্পারেচার, আমি আর টু স্পেসিফিক করলাম, that is the cold temperature is passed by the A delta. Now there is a C fiber carries the slow fiber or slow pain. Now মনে কর একটা মায়ের টাচ, we have all our mothers. Suppose mother's touch and girlfriend touch is different, right? So you can detect it. You can detect it also by in this way, in this fashion. Say what is happening here. Suppose I am slapped you, and suppose in that area same forces you suddenly fall and injured. Which will be the more painful? Which will be the more painful? My slapping. That is the emotional part of the pain. So pain means unpleasant and emotional expressions. Both are term very important.
unpleasant, emotional expression is the pain. Pain is very much important for our day-to-day practice also. Patient will come only for with pain. আমাদের কাছে প্রায় 90% পেশেন্ট আছে with pain, হয় abdominal pain, otherwise eye pain, ear pain, nose pain, back pain, joint pain. Now this sensation, that means something is happening in the track that giving some sorts of branches for our emotion. Our emotional control area is limbic system. Our emotional system is limbic system. As well as whenever you are feeling pain, or suppose I slapped you, your autonomic system will change, right? BP will a little bit high, temperature will increase, respiratory rate will be high. So in this case, that means autonomic system controller is basically hypothalamus. So there must be some connection with hypothalamus or maybe some insular cortex. So specifically, limbic system, cingulate gyrus is most important for these emotions. একটা তো নিজের ইচ্ছাকৃত পড়লি তার যা পেন, আর তুই কিছু করিসনি, তোকে একজন লোক এসে মেরে চলে গেল, তার যা পেন, দুটো আলাদা হয় কি হয় না? মার খেয়েছিস কখনো? খেয়েছিস, গুড। আমি এখনো খাইনি, এত খাবো। পেশেন্ট পার্টির কাছে মার আজ খাই কাল খাই অবস্থা, কিন্তু এখনো পর্যন্ত মারতে পারেনি ডিউ টু counseling. So counseling is important part in your life and as well as in patient's scenario. So DCML is another entity and ALS system is another entity. Now DCML carries only the vibration, barbar egulo bolchi ichha kore, proprioceptions, fine touch, vibrations, etc. And ALS system carries the pain and temperature and the crude touch. Right? Now what is happening here, this difference? This difference is that here primary pathway come as it is a first order, it's coming from this way, and up to this is a কি বলবো এটাকে ফার্স্ট অর্ডার, এখান থেকে সেকেন্ড অর্ডারটা এই পর্যন্ত, থার্ড অর্ডারটা এইটা। ক্লিয়ার? এটাতে কোনো কনফিউশন নেই। নাও সাপোজ আমি একটা লেবেল করে দিই, এটা একটা স্পাইনাল কর্ড, এখানে আমার গ্রে ম্যাটার ইজ দেয়ার, সেন্ট্রাল ক্যানেল, কথা বলবি না, যার ভালো আছে না বেরিয়ে যাবি, কোনো অসুবিধা নেই। ইটস ভেরি ভেরি ডিপ। কে কথা বলছিস রে? সো এনি সেন্সেশন, সাপোজ A delta fiber and another is a C fiber. এই দুটো নিয়ে চলি আমরা, পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার নিয়ে আমরা যাই এখন। সো দিস A delta and C fiber is carries what? First pain and cold. C is a slow pain and hot temperature. Finish. Now এটা যাবে কিভাবে? Where it will come? সেইটা যদি বুঝতে হয় তাহলে আমাদের এই যে এইটাকে মনে কর গ্রে ম্যাটার রাখলাম, ঠিক আছে? দিস ইজ সাপোজ দিস ওয়ান ইজ এ গ্রে ম্যাটার, and now this gray matter is division of this rexed lamina. Homework থাকলো, rexed lamina means dorsal horn is divided into 10 parts or 10 segments, Roman number 1 2 3 করে। Suppose this is 1, that is 2, that is 3. In this way, this is 10 will be there, dorsal horn. এটা dorsal horn তো পাচ্ছিস তো বুঝতে? এইটা dorsal horn. This is divided into lamina. Rexed lamina বলা হয়। কি বলা হয়? Rexed, R-E-X-E-D, rexed lamina বা lamini, plural হয়ে গেলে lamini. So 10 lamini is there. And the specific area is there. I don't want to describe in detail. They basically, whenever I'm trying to push myself into details, then details will come. এত কিছু details তোদের হয়তো probably not possible to understand, but remember in this class there is something, lamina is there of the dorsal horn, and this fiber depicted in the specific lamina area.
Nothing. I can't say this A delta will terminate here in the area of 1 and 5. And C fiber terminate in lamina 2. Lamina 2. Lamina is divided in the dorsal horn. Lamina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this lamina A delta will into the 1 plus 5. 1 plus 5 means 1 lamina, first lamina and fifth lamina. C fiber into C2, that means 2 lamina, right? ভুলে গেলে কোনো অসুবিধা নেই। চলো, after this first order, directly it connects the cell body of the secondary neurons and then is crossed to the lateral side and then again, তাহলে এখানে ডিফারেন্সটা কোথায় হলো? Yes, this is the first order neuron, it is much more large, but here first order neuron is short as well as is where it is connecting in the dorsal horn that decussate at the level of এই যে decussate করছে, decussate এরিয়া গুলো হচ্ছে কমিসুরাল, এটাকে বলা হয় অ্যান্টিরিয়র গ্রে কমিসুরাল এরিয়া। এইখানে যদি কেউ ক্রস করে তাকে বলা হবে অ্যান্টিরিয়র হোয়াইট ম্যাটার কমিসুরাল। এটা কমিসুরাল মিন্স decussation-এর জায়গা, nothing else. So in this way this will cross and this come in the lateral side, lateral spinothalamic tract, ultimately এইটা তৈরি হবে, right? Then how anterior? C fiber ও তাই, C fiber এখানে আসবে and then it will go in this way and then another this. So this is C and this is A delta, right? Then also for the crude touch, what is this? Anterior spinothalamic tract. Suppose this is for the crude touch. Crude touch neurons are there and this will come here, then this will come into anterior segment because it is called anterior spinothalamic tract. So this will come anterior. This is our anterior, this is our posterior. That's why this is called dorsal or posterior column and this is called anterior column. So this will come like that and then go. This is called anterior spinothalamic tract. Anteriorly এসে তারপর যাচ্ছে, এরা ল্যাটারালি যাচ্ছে তারপরে যাচ্ছে। বোঝা গেছে? নিজেরা ভালো করে আঁক, এঁকে বোঝ। So spinothalamic tract we have to know to pass the pain temperature and pain is your day to day practice pain লাগবে। কেউ পেন নিয়ে আসবে কি? Distinct pain, that means pinprick, that is goes to the A delta. And normally presently যেগুলো visceral pain বা একটা জয়েন্ট পেন, nobody can say you that pin pointed or finger pointing that হ্যাঁ স্যার আমার এইখানে ব্যথা করছে। Whenever is abdominal pain, always most of the time it is a dull-aching pain, diffuse pain that is carried by the C fiber. And also if any patient of your relative is suffering from osteoarthritis, any sorts of arthritis, he or she will not go to the sleep at night, complain করে। That means our reticular formation is alert. So that means you have some connection also reticular formation. তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত যেটুকু পড়লাম কার কানেকশন হলো? একটা হলো আমি কি, what is pain? Pain is an unpleasant and emotional expression. Pain is an unpleasant and emotional expression after the getting some stimulus, right? Then if it is emotional, then it must be connected to the limbic system, specifically cingulate gyrus. Number one. Number two, if any pain, dull-aching pain keeps you night and awake state, reticular formation keeps us awake. এই যে এখন আমরা করছি সারা দিন ধরে, আমরা এই যে এখন এতক্ষণ ধরে আমরা বিভিন্ন এক্সাম নিলাম, খেলাম টেলাম, so reticular formation is in active state. That's why any pain we feel that will alert, that means some connection with this fiber happen. But which fiber? A delta or C fiber? A delta or C fiber? C fiber. Very good.
Remember this. C fiber, when it goes up, then 85%, কত বললাম? 85% gives collateral to the reticular formation. To the reticular formation. কোন ফাইবার? এটা সি ফাইবার। তাহলে যত ব্রাঞ্চিং, যত কিছু যা কিছু সব ডালেকিং পেনের জন্য হয়। ফার্স্ট পেন এই জন্যই বলছি এ ডেল্টা, কারণ তাকে আগে এই যে পিনের পিক করে দিয়েছে, পিনের পিক করলাম, বাস, নাথিং এলস। দ্যাট উইল গোজ ডাইরেক্টলি into central nervous system, into brain and spinal cord. I'm coming later what is happening. But before that, this is a C fiber. Before going to the central nervous system, it goes at a reticular formation. Now, reticular formation means it is a alternative gray matter and white matter. It is an alternative structure of gray matter and white matter, and this will extend for throughout the brain stem. Puro brain stem jure amar reticular formation is there. Choto choto kore note diye rakh. So these are our brain stem. এই পুরোটা জুড়ে আমার ব্রেন স্টেম আছে। ব্রেন স্টেম মানে কি? মিড ব্রেন, পন্স অ্যান্ড মেডালা, কমপ্লিট। তাহলে 15% go up. 15% go up to higher in case of C fiber now, because C fiber is very tough fiber to describe you, because C fiber carries the Dalleking fiber. It has more emotions. It has alarming and awakening state at night. Diffuse pain. অনেক তোদের সিনিয়র আছে, বয়স্ক মানুষ আছে, দাদু ঠাকুমা আছেন, রাতের বেলা ঘুমোতে পারছেন না। Due to this one, this is the reticular formations. Its connections in the C fiber is there. And আমরা যেটা করি, যেটা আমরা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাই, that is reticular formation will be ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে গেল, ও রেস্ট চলে গেল, জেগে গেল, আবার ব্যথা। So these things are happening. So these are the 85% is connections of C fiber, collateral branches into the reticular formation, and reticular formation extends throughout the brainstem. And then it goes up, কত দূর যাবে? থ্যালামাস। থ্যালামাসের কোন নিউক্লিয়াস? এইখানেতে একটু বুঝবার আছে। So থ্যালামাসটা দেখতে কেমন হয়? মোটামুটি এরকম, তাই তো? থ্যালামাস এরকম দেখবে, দেখতে হয়। এইখানে একটা নিউক্লিয়াস থাকে, তাকে বলা হয় ভিপিএল। ভিপিএলটা এখন তোরা জানিস, কারণ ডিসিএমএল ইজ কানেক্টেড টু দিস ভিপিএল, ভেন্ট্রো পোস্টেরো ল্যাটারাল নিউক্লিয়াস অফ দ্য থ্যালামাস। নাও দিস ইজ কল্ড, এই যে এইটাকে বলা হয় ল্যামিনার। এইখানেতে ল্যামিনার নিউক্লিয়াস থাকে, ল্যামিনার নিউক্লিয়াস থাকে। দিস ইজ কল্ড ইন্ট্রাল্যামিনার নিউক্লিয়াস। দিস ইজ কল্ড ইন্ট্রা, মধ্যে, নিউক্লিয়ার, ইন্ট্রাল্যামিনার ক্রুয়েল। এই সি ফাইবারটা আমি এইখান থেকে আবার আঁকছি। দিস ইজ সি ফাইবার, দিস ইজ reticular formation, giving us 85% to collateral branch. This is a C fiber. Is goes to কোথায় যাবে? এ বেটা যাবে নন স্পেসিফিক নিউক্লিয়াস। এ কিন্তু is not going up to the VPL. VPL এ গেলেও হয়তো few fibers are going, but mostly it goes to the intralaminar nuclei of the thalamus. হলো? Then this fiber also goes to the cingulate gyrus. For what reason? Cingulate gyrus for emotions. It is a part of limbic system. It will goes to the insular gyrus, বা insular cortex rather you can say. This is also our emotional part. And it also goes to the hypothalamus. Also goes to the hypothalamus for increase the autonomic system involvement. Temperature বাড়ছে, হার্ট রেট বাড়ছে, ব্যথার চোটে, তাই না? হয়তো জানিস কি
Pain increases the autonomic system. Its BP may increase, temperature may increase. This is the autonomic system. The autonomic control is where? Hypothalamus. And as well as, to some extent, insular cortex also help for our autonomic function also. I'm not going details, but remember, up to this C fiber carries the dull aching pain, slow pain, right? As well as carries the hot. So if any emotional part is in your hand, emotional means, ki bollam example diye, কোনো একটা তোর পেন পেশেন্ট নিয়ে তোর আছে, আমি এগুলো খুব পাই, একটা বাচ্চার প্রচুর ব্যথা, এত ব্যথা সে স্ট্রেচারে করে এসছে। নাও হোয়েন আই ডিলিং উইথ অ্যান্ড গিভিং কনফিডেন্স দ্যাট আমি তোর ব্যথা ঠিক করে দেবো, কোথায় ঠিক করে ব্যথা বল, কি হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, মাও বুঝছে যে হ্যাঁ কনসোল করছে, পেশেন্ট যদি একটু বড় হয় সেই বাচ্চারাও কিন্তু বুঝতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য ইমোশনাল পার্ট। অ্যান্ড সামটাইমস আফটার হি অর সি উইল টেল, হ্যাঁ একটু মনে হচ্ছে কম, যাই করুক, দিস ইমোশনাল পার্ট। সো দিস একটা অ্যাবডোমিনাল পেন নিয়ে এলো, আমি জানি হয়তো অ্যাকুট অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়ে বসে আছে, ব্যথা কমবে না, তাও দিস ইমোশনাল পার্ট। দ্যাটস ওয়াই ইজ গট যে ডাক্তারদের ভালো করে কথা বললে অনেকটা সেরে যায়। কি সেরে যায়? দিস পার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুই পেশেন্টের কাছে গিয়ে আরে কিছু না, এটা কিছু না, এটা এখনই কমে যাবে, আমি ওষুধ দিয়েছি, ও নিজে নিল এইভাবে যাতে সিঙ্গুলেট জাইরাসটা স্টিমুলেট হচ্ছে। That cingulate gyrus will be saying that okay, this is the pain, okay, is right now is huge pain, but it will decrease as per doctor's advice. কমে যাবে, যা আপনি বাড়ি যান, বাচ্চাদের আমরা বলি মা বাড়ি যান, কমে যাবে। বাচ্চা যদি এটা বোঝে, and that will relatively very good work. What is happening? This is C fiber goes to the higher cingulate gyrus branch দেয় ওখানে। Patient is coming with heart rate very high, জ্বর নেই, কিছু নেই, only for pain, coming for some sorts of road traffic accident, etc. So these sorts of going to this way, autonomic nervous system, that is hypothalamus connection is there. But A delta is straightforward go to the A delta fiber goes to the কোথায় আছে? VPN, and then this will go to the কোথায়? S1 somatosensory 1 and 2 parietal lobe. মনে রাখি, somatosensory cortex is present only in parietal lobe. So parietal lobe sensation is going on, not frontal, not occipital. So these things are very much important. And also this C fiber does not mean যে সে এইখান থেকে এইখানে যায় না, সেও যায়, যেতে হবে তাকে, তবেই তো সে পেনটা কি করছে, কিন্তু কিভাবে যাবে? Now, why C fiber carries the diffuse pain, can't localize, and A delta fiber we can localize, right? Blade দিয়ে তোকে চিড়ে দিলাম, তুই হ্যাঁ এখানেই আমার চিড়েছে, that means we can localize. But একটা পেটে ব্যথা নিয়ে তুই আমার কাছে এসছিস, তোকে বলছি বারবার কোথায় ব্যথা, দেখা এই স্যার এখানটাতেই ব্যথা, তুই বুঝতে পারছিস না। What is happening here? এইখানে ঘটছে। কি ঘটছে দেখি যদি তোদেরকে বোঝানো যায়। সো এটাকে একটু অন্যভাবে আঁকা যাক, একটু বড় করে আঁকা যাক। spinal cord, this is a dorsal horn. When this C fiber is coming into this way, এ কি করলো, C কোথায় প্রজেক্ট হয়েছে? 2 তে। He is coming like branching like that. In this way, C coming like branching, and then only it correlate with the another cell body to cross like that and go. But in case of A delta, it just pinpointed here and then it go. Now this area and this area is different. What is this? তাহলে কি হচ্ছে এখানে? মনে করো একটা রোড আছে, যারা শুনছিস না তারা কিছু বুঝছিস না, এই ক্লাসগুলো আর জীবনে হবে না। This is a road and this is the destination.
There is no branching pathway or road. There is a car. If this car will reach here, তাহলে এইটা কোথা থেকে এসছে? এখান থেকেই আসবে। আর রাস্তা নেই। But there is another road is like that. নিয়ে এখানে একটা রিচ করছে। Now you can say me that where it is coming from? It is coming here or here or here or here or here. What is coming on? So this is going on the C fiber. So this C fiber is branching differently, branching many ways. After that, the second order neuron starts. But in case of A delta fiber, this is a pinpointed point. এইখান থেকেই বেরোচ্ছে, এইখানে যাচ্ছে। This is finished. আমার এখানে কাটছে, আমি এখানে দেখছি। ডিফিউজ পেন আছে, বুঝতে পারছি না। রিজন হচ্ছে এটাই। Correct? So these all things you keep in mind and try to write in your homework today. Otherwise you can't remember. Or otherwise another option is that is go through these videos. What is I spoke and is idea giving behind this. So this is tough. Know about not I can admit that this is a tough one. So what is happening up to this? Remember always again and again there is a delta fiber, there is a C fiber, and this is a anterolateral spinothalamic tract. A delta and C fiber is a lateral spinothalamic tract. Another tract is a anterior spinothalamic tract. Anterior spinothalamic tract carries the mostly crude touch. Finish. This crude touch hok, jai hok, it will come to the dorsal horn up to the dorsal root ganglion as a first order neuron. Then it connects with the second order neuron in the cell body of the dorsal horn, and then it passes to the anteriorly. তাহলে আমি যদি এইটা আসি তাহলে এখানে আসবে, then it will come, এটা এখানে এলো, then this will come like that and go. তাহলে কোথায় আসছে? এটা anteriorly আসছে, laterally আসছে? আসছে না। কেন আসবে? ওর নামটাই তাই, anterior spinothalamic tract। কেন laterally আসতে যাবে? laterally আসবে না। So in this way this will carry as a crude touch. What do you mean by crude touch? Sir, crude touch basically এমনই টাচ যেটা তুই ডিস্টিংগুইশ করতে পারবি না যে তুই কি করছিস, কি দিয়ে এই টাচটা হচ্ছে। ইউ কান্ট ডিস্টিংগুইশ ব্যাপারটা, এরকম ব্যাপারটা। কিছু একটা টাচ করেছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কি দিয়ে করছে সেটা বুঝতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য ক্রুড টাচ, অ্যান্ড দ্যাট গোজ টু দ্য অ্যান্টেরিয়র স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্ট। বাস, ল্যাটারাল স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্ট মিনস পেন টেম্পারেচার। A delta, C fiber. A delta goes directly up and up to the thalamus, BPL, then into the specific somatosensory cortex, primary and secondary. Somatosensory cortex তোদের হোমওয়ার্ক ছিল, হোমেনকুলাস পড়তে হবে, ওখানে কিছুই না। আমি যদি আমার এখানে কোনো একটা টেম্পারেচার পেন হয়, আমি একটা চিমটি কাটছি জোরে, প্রেশারও করছি অবশ্যই, দিস প্রেশার অলসো অ্যাক্টিং হেয়ার অ্যান্ড অলসো পেন ইজ দেয়ার। এই যে আমি ফিল করছি, চিমটি কাটছি নিজেকে, পেন ফিল করছি। This pain is going as the receptor is connecting this pain stimulus into the axial potential, then it goes to the dorsal root ganglion, enter into the spinal cord at the level of anywhere this level is. Dermatome koto? Say dermatome segment is there, right? And then this goes decussate. এখান থেকে বেরিয়ে গেল, কোথায় যাবে? আমার এই দিকে যাবে না এই দিকে যাবে? এখানে ব্যথা দিচ্ছি, এই দিকে যাবে, রাইট? তাহলে কন্ট্রাক্টাইল সাইডে কোথায় হচ্ছে? ওটা ভাগটা কোথায় করছে? ডেকুসেশনটা স্পাইনাল কর্ড লেভেলে, যেটা ডিসিএমএল এর অন্য ব্যাপার। ডিসিএমএল কি করছিল? মেডালাতে গিয়ে নিউক্লিয়াসে গিয়ে তারপর ডেকুসেট করছিল, বাট হেয়ার ইট ইজ ডেকুসেশন ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড লেভেল। নাও মোর ইন্টারেস্টিং থিংস ইজ নাও কামিং। পড়ানোর কোনো শেষ নেই। One interesting thing is that clinically that is important. In the spinal cord, central canal. Now, the spinal cord is
Suppose this is a stimulus and this is a unipolar dot solute ganglion, this coming on. This area is called Lizard's area. Lizard's. Or Lizard's column. Better say column. Area na bole column. This area. Okay. Now, what is that importance? Ki sab sir bolche sab reserve. That is important. That is very much important. Why? Whenever suppose this is a delta fiber, or suppose this is a spinothalamic tract is coming on, this is a fiber, and this is coming here without coming here, and then it will go up to the one segment and two segment above. বোঝা যাচ্ছে? কিছু ফাইবার আমার আসবে একদম ডাইরেক্টলি এখানে এলো, সেখান থেকে আমার এখান থেকে এইটা করে এইকে দিয়ে গিয়ে এইদিকে চলে যাচ্ছে। But few fibers are there, these will go up or may down into 1 to 2 segment. May down into 2 segment. মনে কর এটা আমার এল লেভেল, এই সার্ভাইকাল লেভেল, আবার আসছে আমার নাম্বার লেভেল, তাহলে থ্রাসিক লেভেল, তাই সেখানে আবার গিয়ে আবার এখানে সে তো সেই this is going on and on. So in this way this will form a track. And that is called Lizard's track, also named as posterolateral. May come as a short note. Lizard's track, apostrophe s track. So কি হলো যে whenever a delta fiber or C fiber, whenever it goes into the spinal cord, into the Lizard's column, it goes 1 to 2 segment, 1 to 2, একটাও যেতে পারে আবার দুটোও যেতে পারে, mostly 2 segments above পর্যন্ত গিয়ে then it will negotiation. সেরকম এখান থেকে মনে করো একটা শুরু হয়েছে, এইখানে গিয়ে সে আবার ভাগ হয়ে যাচ্ছে। সো ইন দিস ওয়ে নিচের দিকেও তারা নামে, উপরেও যাচ্ছে নিচেও যাচ্ছে। এক্সাম্পল, তাহলে একটা এক্সাম্পল নেওয়া যাক, তাহলে তোরা ভালো করে বুঝতে পারবি। Basically present in the cervical region, in the cervical spinal cord. এখান থেকে আঁকি C2, C3, C4, C5, C6, C7. ওকে, নাও কি হচ্ছিল, এইখান থেকে বস এলো, এসে একটা দুটো গিয়ে তারপর হয়ে যাচ্ছে, বা এখান থেকে এলো একটা দুটো পেরোলো দেন ডেকুসিট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স হিয়ার? সাপোজ দেয়ার ইজ এ লিশন প্রবলেম হিয়ার, এইখানে একটা প্রবলেম আছে, তাহলে এইখানে একটা প্রবলেম হলো, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? সাপোজ হিয়ার when this is crossing, this problem is there. তাহলে আমার যত C2, C3 এই লেভেলে যা প্রবলেম, তারা আর এটা দিয়ে যেতে পারছে না। কনসেপ্ট হচ্ছে এটাই, যদি আমার এইখান থেকে কিছু যায়, তাহলে এটা গেল এই দিকে বেরিয়ে গেল, এর কোনো প্রবলেম হবে না। এখান থেকে কিছু যাচ্ছে, এটা গেল ভাগ হয়ে গেল, এর কিছু হবে? কোনো ম্যাটারই হচ্ছে না কিছু, এ তো এইখানে লিসেনার বসে আছে। তার মানে কখনো যদি দেখা যায় সার্ভাইকাল ইনজুরি হয়েছে কোনো পেশেন্টের একটা লেভেলে ইনজুরি হওয়া, মানে দ্যাট ইজ এ বিলো problem will be the below 1 to 2 segment below on the contralateral side, nothing else. So this is the importance of the lizard tract. Lizard tract is nothing but a tract that is formed by the A delta or the C fibers after the coming into the
into the spinal cord at the lizard's column, then it goes 1 to 2 segment up or 1 to 2 segment down. That means ascending or descending, and then forms a tract. This is called lizard tract. And clinical importance of that is, if lesion is any segment, then the main problem we face or clinical symptoms will be below the 1 to 2 segment below of the contralateral side. কারণ এইটা সাইড থেকেও তো যাবে, এতে কিছু প্রবলেম হবে না তো, এ তো বেরিয়ে আছে এদিকে, এ তো লিসেন এদিকে। কন্ট্রালেটারাল সাইডে প্রবলেমস হবে ইন কেস অফ লিজার্ড ট্যাগ। বুঝতে একটু কষ্ট হলে ভালো বয়ে চলে যাবে। সো আপ টু দিস it is a A delta fiber that is goes straight away to the VPL new nucleus and then somatosensory 1 and 2. But in case of C fiber, it gives 85% branch to the reticular formation. নামগুলো বলতে থাক। Reticular formation, and the 15% is goes to the above two sublai, cingulate gyrus, insular cortex, hypothalamus, interlaminar nucleus, as well as somatosensory cortex or specific area. Right? This is a C fiber. That's why pain is unpleasant as well as emotional experience due to some stimulus. বুঝতে পেরেছিস? কে বুঝতে পারিস হাত তো? সবাই বলছে বুঝেছি। এক্ষুনি জিজ্ঞেস করলে কিছু বলতে হবে না। নেভার এভার হতে পারে না। নাও in case of any pain, I am focused on pain because you are dealing with pain in every day. You will deal with the pain every day in your clinic. Now my question is that pain এর কতগুলো প্রসেস আছে যাওয়ার? How? Transduction, translation, perception, modulation. কি বললাম? Transduction. Where it is transduction occurs in receptor level. Translation এই যাচ্ছে, বই নিয়ে যাচ্ছে। নাও পারসেপশন কোথায় করবে? পারসেপশন কোথায় হবে? হ্যাঁ, কর্টেক্সে, রাইট। পারসেপশন ইজ সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্স। দেন দ্য মডুলেশন, সেটা কোথায় হবে? সেটা হবে আবার স্পাইনাল কর্ডে। কি হবে আমি আসছি। ইয়েস, দেয়ার ইজ সাম মডুলেশন অফ পেন. That is the gate theory of the gate control theory, number 1. Number 2, some descending tracks are there. If time permits, I will describe. Otherwise, I will describe in the next class. So what is happening? This is the modulation of pain is important for your pharmacological also. Modulation is one type of process by which drugs are discovered, and so the pain is reduced to your patient. Right? So modulation is happening at the level of spinal cord. One area is called here. This area is the area of modulation, and this is called substantia gelatinosa of Ronaldo. Substantia gelatinosa of Ronaldo. ওই যে একটু আগে যে রেক্সড ল্যামিনা বলেছিলাম, রেক্সড ল্যামিনা 1 to 10, right, is divided dorsal column, and then this 1 to 10, there are different names are there. Within this name, substantia gelatinosa, এটাই মনে রাখ, অফ রোনাল্ডো সায়েন্টিস্টের নাম ছাড়। Substantia gelatinosa is present in the dorsal column, and here this is a modulation of pain is happening. Means modulation of pain means how you can reduce the pain, how we can modify or modulate or reduce the pain. That is the two theories are there. There are two theories are there. Two theory না, this is a two concept are there, right? আমি এটাকে একটু বড় করে নিয়ে নিচ্ছি। তোরা বল এবার এটা কি? এটা কি আসছিল? সাপোজ ইজ এ ডেল্টা, ইট ইজ এ প্রাইমারি ফার্স্ট, হ্যাঁ ঠিক আছে প্রাইমারি নিউরনস, and this is secondary neurons. Okay, so there are some vesicles are there.
দের ভেসিকেলস থেকে কিছু একটা কেমিক্যাল বেরোবে, এগুলো তো হচ্ছে সাইন্যাপসিস, তো এগুলোই হয়, আর তো কিছু হয় না। অ্যান্ড সাম রিসেপ্টার্স অলসো দেয়ার। That's why excitability and action potential and the pain. Right? Now, one example. Suppose তোকে একটা হাতুড়ি দিয়ে একটা আঙুলে মারা হলো, ওই যে স্যার কী সব বলছে, একদিকে চড় মারতে বলছে, এদিকে ইয়ে করতে বলছে, সব মারামারি বলছে, খাওয়ার পরে মারপিট করতে ইচ্ছে করছে। সো হাতুড়ি দিয়ে তোকে হাতে মারলাম, তুই হাতে কি করবি আগে? তুই বলবি ও ঠিক আছে, না কোনো ব্যাপার না, এটা বলবি? নো, তুই কি করবি? সরিয়ে দিবি। আর কি করবি? বাবা লাগছে, কি করছি? হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? উই আর রাবিং টু রিডিউস দ্য পেন। We are rubbing the reduced pain. That means some sorts of Merkel discs. মনে করে এবার, these are the stimulated, and these stimulation will come here. আলাদা পাথ হয়ে, এটা আলাদা পাথ এসছে। এইখানেতে মার্কেল ডিস্ক আছে মনে কর, আচ্ছা করে খুঁজেছিস, প্রেশারও দিয়েছিস, আমার প্রেসিডেন্ট আমার কর্পাসেলও ইয়ে হবে, বাবা গো করে করছি, মানে আমরা দেখবি কম হয়ও, ইনফ্যাক্ট কম হয়, রিয়েলি কম হয়। কীভাবে হয়? দ্যাট ইজ অলসো হেয়ার কামিং। আমি কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু এইখান থেকে, দ্যাট ইজ এ কল জিলাডিনোস সাবস্টেন্সিয়া জিলাডিনোসা, দিস ইজ হেয়ার। অ্যান্ড বিলিভ মি, there is some interneurons between these three. তাহলে এখন পর্যন্ত কি বললাম? একটা প্রাইমারি নিউরন, একটা সেকেন্ডারি নিউরন যে মেনলি ক্যারি করছে পেনটাকে, একটা আমার প্রেসার রাবিং এর জন্য একটা আমার ফাইবার এসছে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ইন্টারনিউরন আছে, কোনো অসুবিধা নেই। এখন পেন আমরা কীভাবে স্টিমুলেট করি, পেন কীভাবে ফিল করি? এই দিকে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল গেলে তবেই না পেন পাবো, রাইট? তাহলে একে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, একে এক্সাইটেশন করতে হবে, মানে ইএসপিএস হতে হবে, হ্যাঁ এই সরি ইপিএসপি হতে হবে, তাই তো? আমার পোটেনশিয়াল থ্রেশহোল্ড লেভেল যাবে পোটেনশিয়াল। নাও there is some vesicles which releases two excitatory products. One is substance B, another is glutamate, right? Now A delta releases glutamate. A delta fibers releases glutamate, and C fiber is releasing substance P. একটা জিনিস বলি, যেই তোকে হাতুড়ি দিয়ে মারা হলো, মানে টিস্যু ড্যামেজ করলাম, টিস্যু ড্যামেজ মানেই হচ্ছে ওখানে একটা ইনফ্লামেশন হলো, টিস্যু ড্যামেজ হলো, তাহলে কি কি বেরোবে ওখান থেকে, কি কি কেমিক্যাল ভেবে বল? পটাশিয়াম বেরোবে, সেলের ভিতরে পটাশিয়াম থাকে, হিস্টামিন বেরোবে, প্রোটন বেরোবে H+, ব্র্যাডিকাইনিন বেরোবে, অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন বেরোবে। পেন করার জন্য না, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সাবস্টেন্স পি বেসিক্যালি it decreases the threshold of pain. It decreases the threshold of pain, মানে ব্যথাটা বাড়াবে, থ্রেশহোল্ড কমাচ্ছে, মানে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল আমার আগে হয়ে যাবে। সো দিস থিংস আর হ্যাপেনিং ডিউ টু, এরা এইখানেতে এলেন, বাবু সাহেবরা এলেন, গ্লুটামেট আর সাবস্টেন্স, দেন দিস উইল স্টিমুলেট, এখানে সে স্টিমুলেশন স্টার্ট করলো, রাইট? স্টিমুলেশন যেই করলো, এখানে থ্রেশহোল্ড লেভেল পেরিয়ে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল স্টার্ট, অ্যান্ড দেন ইউ উইল ফিল দ্য পেন, দ্যাট মে বি স্লো, মে বি ডাল, হোয়াট এভার ইট মে বি। মেনলি আমি যদি ধরি যে আমার এ ডেল্টা ধরছি, মানে ফার্স্ট পেনটাই ধরছি, দুম করে মারলাম একটা, আমি এই করছি, স্লো পেনে তো দেখবি অনেক, দেখবি বাড়িতে পেটে ব্যথা হচ্ছে, দেখবি ঘষছে না, তেল দিয়ে দিয়ে বলে একটু যেন মনে হচ্ছে কম হচ্ছে, কেন? ইট ইজ রিয়েলি অ্যাক্টস টু সাম এক্সটেন্ট, mainly acts in case of fast fiber, not in case of C fiber. C fiber কাজ করে না তা না। So in this area this is happening. So now if we modulate the pain reduce, then this must be decreased, this action potential must be stopped. How it is possible? This is only possible if we stimulate these interneurons, if we the interneurons.
because this interneuron inhibits these secondary neurons. কি হচ্ছে ক্লাস আছে তোদের কি ক্লাস আছে আইবিল বাকি আছে তো so anyway these things are coming on and so these areas are important and these inhibitions happening here 1 minute only so these actions is that this will activate this is activates this one this is called inhibitory interneuron. Write down. This is called inhibitory interneuron. When it is inhibitory interneuron is activated, then it will reduce. I mean, so this is done. So that's why this is happening. Go through a good books, gate control theory, and last part of gate control theory. That's taking the periaqueductal gray matter, nucleus raphe magnus, and opioids. জানি আমরা enkephalins, endorphins, these all will come in the next class. Thank you very much. This is a very vast topic and you may expect at least one long question and several short questions out of it. If not further, quite a few MCQ. So this particular slide I have prepared full descriptive slide. So you can take the photographs, you can keep it for the studies afterwards, but at the time of during the class, what I would request you to notice that what are the slides I am emphasizing, what are the points I am emphasizing, because only those points, those slides will be useful for examination purpose. Rest all, most of the chapter is taught by physiology, but remember the topics which I will emphasize is not covered anywhere else. So to start with, when I say something called hormone, what comes to your mind? What comes to your mind? It's a messenger molecule which carries messages from one part of the other part of the body. Correct? Say for example, I have taken the food, now it's time to digest and absorb glucose, so the insulin is secreted and the cells will sense the presence of insulin and will absorb glucose. So absorption of glucose is the ultimate biochemical function, and the insulin is a chemical messenger. Now there are two types of messenger. One is electrical impulse, another is chemical messengers. The electrical impulse is neurotransmission and the chemical messengers are hormones which are secreted by endocrine glands. To just have a quick recap about hormone. What are hormones? They must be secreted in very small amount. Transported usually in the blood, means there is no specific transporter usually. For example, vitamin can be transported through blood or it requires some transporter. If the vitamin is fat soluble, they require transporter. If the vitamin is water soluble, they do not require any transporter. Correct? Target cells have specific receptors. Hormones do not act on all cells equally. They are destined to show biochemical functions only in targeted cells. Regulate cell reaction by affecting gene expression, often gene transcription factors. Obviously, say for example, calcium, vitamin D will increase production of CBP, calbindin protein, or calcium binding protein. That means it will increase the absorption of calcium from gut. How they will increase the production of CBP? By increasing its transcription, rate of transcription. Correct? This one is for example. Now these are the glands
important glands which secrete hormones, which you are all aware about it. Classification of hormones based on their chemical nature, they are classified as steroids and peptide hormones. Steroid hormones can be adrenal corticoid hormones or sex steroids, male and female names have been given. Peptide hormones can be of peptides or from derived amino acids. What else? Miscellaneous. Now these are, what are these? Prostaglandins. Can you recall the first line of the chapter prostaglandin? Prostaglandins are pharmacologically active compounds. This is the line, first line. They neither come under vitamin nor come under any neurotransmitter, but they function as both. They function as hormone. So they are pharmacologically active molecules, compounds, right? Prostaglandins. Some functions, they resemble the function of hormone, hence some prostaglandins can be regarded as hormones. So for example, cyclines, prostacyclines, right? PGI2. So these are the chemical basis of classification. Now from here you must remember, this comes biochemistry, the classification of hormones based on their mechanism of action. Where in the target cell do they act? Depending on that, they can be classified largely in two groups, group 1 and group 2. The group 1 hormones will have their receptors. Group 1 hormones will have their receptors intracellular, cytoplasmic, intracellular. Group 1 will have their receptors intracellular or cytoplasmic. Both are same, identical. But few of them will have intranuclear receptors. Now those who are having intranuclear receptors, they are also intercellular receptors, they are also falling under cytoplasmic receptor, because nucleus is present in cytoplasm, correct? Now in order to separate them, cytoplasmic receptors and nuclear receptor, these two form comes. So we will see which are the hormones which have intranuclear receptor and which are the hormones which have cytoplasmic receptor. Internuclear, but both come under group 1, having their receptor inside the cell, and they do not require any transporter protein to go into the cell. Why? Because they are lipophilic. Most of them are steroids. They can pass through lipid bilayer. Number 1. Number 2, others are derived amino acid, which is very small in size, so they can diffuse. Correct? These are two methods by which group 1 hormones enter into a cell, and intercellularly they interact with their receptors. Now here, note it down, retinoic acid and T3 and T4, they are having intranuclear receptor. Intranuclear receptor. Eগুলো কিন্তু question আসে. Which of the following is having internuclear receptor? Vitamin D, vitamin A, retinoic, beta carotene, retinol, retinoic acid, এরকম কত নাম দেবে, correct? বা এরকম করলো, which of the following is not having, which of the following is having cytoplasmic receptor? Vitamin D, retinoic acid, T3, T4. Full confusion. So this is the point. When you read a chapter, you always look for the points, the areas, the regions which are important. So remember these points. Group 2. Plenty of hormones are present under group 2.
which encompasses the peptide hormones and derived amino acid hormones. Examples have been given again in a classified manner depending on or on the basis of second messenger they use. Now, unlike group 1 hormones, মানে group 1 হরমোন যেমন সেলের ভিতরে ঢুকতে পারে, নিজে গিয়ে নিজে কাজ করবে, যেমন আমি এই সেলের ভিতরে ঢুকতে পারি, ঢুকলাম, ঢুকে ওকে বললাম এটা লাগাও, ওটা করো, ওটা কাজটি নাও, তাহলে আমি গ্রুপ 1 হরমোন। গ্রুপ 2 হরমোনকে সব মনে করো প্রিন্সিপাল স্যার, আমার ক্লাস চলছে, স্যার বাইরে আছেন, স্যার ওখান থেকে বললেন মানে কি ক্লাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করো, ঠিক আছে, বা আমি তাকালাম, বললাম স্যার ঠিক আছে ক্লাসটা নাও, okay, continue the class. So he is transmitting some information through me into the class. Now in the second case, I will be a second messenger, not the first messenger. Right? So depending on types of second messenger, group 2 hormones can be divided in 4 groups, A, B, C, D. Now group B is very simple, very small. The number of candidates in group B is only 2, NO and ANF, actin activating factor. But group 1, A, C and D, if possible, you have to remember all the members. There is nothing doing. You have to remember the name of the all members because they are pharmacologically active molecules. In the field of pharmacology, all medicines work through these second messenger. So if you don't know which medicine acting on which second messenger, you cannot prescribe. You cannot prescribe, right? So second thing is to remember group 2A, which is having cyclic AMP as second messenger, group 2B, which is having cyclic GMP as second messenger, group 3A, 2A, 2C, having calcium ion, Ca2+, or PIP2, phosphatidyl inositol, or IP3, all are same, identical. PIP2, IP3, phosphatidyl inositol, all are same, identical. Different names, same compound. Right? Some they write PIP2, some they write IP3, some of them write phosphatidyl inositol, or both. Right? Group D comprises those hormones which function through kinases and phosphatases. Now many hormones work through phosphatases ultimately, but the starting second messenger might be different. You must not confuse among them. Their final activator, final effector molecule might be kinase for all the hormones, but the starting initiator molecule will be different. Depending on that initiator second messenger, we are separating in these classes. That you must not forget. Clear? Now, as I said, you have to remember the names. How do you remember the names of the hormones? Clamp for bags. Correct? You have to remember. You have to remember. Each one of them will be asked separately in MCQ. Done? Shall we move to next slide? 2B. NO means nitric oxide. Correct? Now, nitric oxide is produced by a particular enzyme called NOS, nitric oxide synthase. How many types of NOS are there? ENOS means epithelial nitric oxide synthase, INOS intestinal, and আরেকটা কি জানিস, 3 রকম আছে, আরেকটা বলো, মনে পড়ছে না, তিনটে নস আছে। ANF atrial বা atrial natriuretic factor, ANF or ANP, peptidose বলতে। Group 2C. Do you like this? Maggot chops?
Huh? Start liking maggot chops, because you have to remember these names. Correct? What is this? Gonadotropin releasing hormone. What is this? Releasing hormone. Thyroid releasing hormone. This is okay, fine. What is this? Platelet derived growth factor. What is this? Substance P is the name of the hormone. Substance P. Group 2D. Which one? Insulin growth hormone. This is EDGF. Epidermal growth factor. PRL. Prolactin. Clear? Now, in which group insulin falls? 2D. In which group glucagon falls? That. MCQ. This is the MCQ. কোথায় glucagon? Cyclic AMP. Cyclic AMP. 2A. Correct? In which group NO form falls? Cyclic JMP. Correct? So now the different names of the hormones. Correct? All hormones are not possible to write or name of the all hormones. Fine. Amino acid derivatives, you must be able to take few names like this. Now this is which hormone function. The different hormones, they are releasing hormone or stimulating hormone, and their effector organ in one page, more or less. Correct? Let's go through quickly, because we are not going to spend more time. Are you familiar with this diagram? Correct? Hypothalamo, hypophyseal gland axis. Correct? Final hormone product cortisol will inhibit the production of secretion of releasing hormone. Now, how do they act? The series. Signal transduction. Signal transduction, what is signal transduction? The series of events taking place inside the cell. Where? Target cell. After the hormone reaches there. যা হচ্ছে হরমোন সেলে টার্গেট সেলে পৌঁছালো, তারপর থেকে যে কাজটা হওয়ার কথা, এফেক্ট হওয়া, বায়োলজিক্যাল এফেক্ট বা বায়োকেমিক্যাল এফেক্ট, তা পর্যন্ত যতগুলো কাজ আছে সেই সমস্ত কাজগুলোকে বলা হয় সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন। The series of events, biochemical events taking place, chemical events taking place intercellularly in the target cell after the interaction of ligand and receptor. Ligand and receptor is no harm in telling. Why? Because receptor can be outer extracellular, receptor can be intercellular, doesn't matter. But must there should be interaction between ligand and receptor. Right? Membrane or cytosolic receptor binds with the ligand. They stimulate signal initiators, means some molecules which come prior to second messengers. They are called signal initiators. Signal mediators. Particular second messengers will trigger the cascade reaction somewhere in the cell. So those will be signal mediators. For example, if you can recall from your whatever you have studied so far, in glycogen metabolism, regulation of glycogen synthase, regulation of glycogen breakdown, if you can recall that there is cyclic AMP production in view of ligand association with the receptor, beta-adenine receptor, and then increase in cyclic AMP concentration inside the cell, which triggers CDPK,
cyclic AMP dependent protein kinase. The CDPK then triggers certain phosphokinases or phosphodiesterases. Depending on that, some biochemical effect will take place. Correct? Fine. This is the sequence of event in any signal transaction. The question ashe, enumerate the sequence of events in a signal transaction. Ba short question aslo 4 নম্বরে signal transaction কি লিখবে? What did you write? Signal transaction short question. এটা বড় বই আছে একটা বড়, কিন্তু তোকে একটা short question জিজ্ঞেস করা হলো 4 মার্কসে, কি লিখবি? What did you write? Without hormone, no marks. Without hormone, signal transaction will not take place. Correct? First, this is the important word here. Whatever the way word you can use, but this word should be there, hormonal signal. Then series of events, these 4. Then give one example. Say for example, glucagon. First one you write glucagon plus beta adrenergic receptor. Side by side you can write, I am telling you. Beta adrenergic receptor and glucagon plus sign dile arrow. First signal initiator কি হবে? Activated G protein. Activated G protein. Signal mediator কি হবে? Cyclic AMP. Cyclic AMP. ঠিক আছে? Target molecule কি হবে? Phosphorylase, glycogen synthase, যা ভালো লাগে, whatever you like. Right? But when you write like this, so someone who is seeing the copy, he will understand that you have a clear idea about what is happening. Correct? Clear? Next. Sit down. Just go through it. Everything I have explained. Just go through it. Quickly read what is written. A lot of things to be taught. Just quickly read, so that you are into the class, you are into the topic. Clear? Any question? Any question? No. Do not try to write in the examination like an essay. Never. Always use arrows, headings, subheadings, boxes, like that, flow charts. No one is going to read. No one is going to read. Correct? Signal initiator G proteins. Now, regarding G protein, this comes as a long question as well as short question. Very, very important. G protein. What is G protein? G protein is a signal. See? G protein is a type of signal initiator used in certain hormonal interaction, signal transaction. 2 sentences you can write from the today's knowledge only. Third one, it is hence named because it contains guanosine triphosphate binding site. যেহেতু এটা একটা গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট জিটিপি বাইন্ডিং সাইট থাকে, তার জন্য তার নামকে জি প্রোটিন বলা হয়। ঠিক আছে? জি প্রোটিন আবিষ্কারের জন্য দুজন ভদ্রলোক নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। ঠিক আছে? অ্যালফ্রেড গিলম্যান আর মার্টিন রডওয়েল। এর মধ্যে গিলম্যানের বই তোমরা কেউ কেউ দেখে থাকবে, ফার্মাকোলজির র্যাকে দেখবে একটা কালো রঙের এত মোটা একটা বই আছে, that is Gita for Pharmacology, written by Goodman and Gilman. এর বাপ, the one who got Nobel Prize, his father. Right? So they discovered this G protein. G protein are associated with the stimulation of G protein associated with
তাহলে বেসিক্যালি এখানে কি বলছে, একটা নাট শেলে একটা দেওয়া আছে যে জি প্রোটিনে একটা জি প্রোটিন থাকে, সেখানে জিটিপি বাইন্ড করে, জিটিপি যখন হাইড্রোলিসিস হয়ে যায় তার সাইকেলটা পূর্ণ হয়, আবার একটা জিটিপি লাগে, আবার সেই জিটিপিটা হাইড্রোলিসিস হয়, আবার একটা সাইকেল পূর্ণ হয়, এইভাবে হয়ে থাকে। তাহলে আমি যদি কোনোভাবে ইফ আই ক্যান সামহাউ ব্লক at any stage of this cyclic regeneration of G protein, then I can stop the signal transduction. So the compounds which do so are called hormone antagonists. Right? Now this diagram. Now this diagram shows only regarding a single type of G protein. There are several types of G protein. Mostly all the G proteins are made up of 3 subunits. One is G alpha, another is beta and gamma. Now beta and gamma is always taken together. Why? Because only alpha can remain anchored with the membrane and gamma can remain anchored with the membrane, whereas beta remains attached with gamma. Beta has 2 sides. In one side it can attach with gamma subunit, through which it can hang from the gamma unit, and the other side it can interact with particular type of alpha subunit. Now there are different types of G alpha subunit. Say for example G alpha S. A stands for stimulatory. G alpha I stands for inhibitory. G alpha off, olfaction, smell, correct? Like this, the different types of GO, the negative redundant G protein, which has no function, correct? Like this. So this comes sometimes they ask anyway. Now the series of events I want to explain here. This is a red dot is ligand. It binds with receptor. The binding to the receptor triggers some conformational change in the G protein. How? The receptor usually is having a 7 transmembrane domain. Hence it is called 7-TM receptor. It is called 7-TM receptor. Now to the cytosolic domain of the 7-TM receptor there lies a small protein called G alpha, which usually remains separated from the beta gamma subunit. When they are stimulated, they, due to conformational change, they go and bind with beta and gamma subunit. Now during this period it is GDP bound. GDP bound means inactive form. It is active when it is GTP bound. Why GTP is called a high energy compound? There are 2 compounds, GTP and GDP. If I ask you point out which is the higher energy compound, if a reaction takes place, GTP hydrolysis, which one is formed? GTP arrow, GTP plus water, Pi, correct? Which one is more stable, GDP or GTP? GDP is more stable. That is why GTP is higher energy compound. The conjugate will be more stable than the molecule. Fine. So GDP is more stable. Then this GTP will replace GDP, and alpha can no longer bind with beta anymore. It will get separated. See. Now this beta gamma separation from alpha, suppose this is how it was attached. When it is detached, this area is open. There must be some protein through which can interact through this area. So that area will go and bind with effector molecule. What is that?
mostly adenylate cyclase, AC, adenylate cyclase. So binding of activated G alpha subunit to the adenylate cyclase will trigger stimulation or activation of adenylate cyclase. Now, likewise, like 7TM receptor, adenylate cyclase has got 12 TM domain, transmembrane domain, 12, 12খানা domain আছে। আর intercellular তার দুখানা domain আছে। তার মধ্যে একটা enzymatic domain যেখানে adenylate cyclase active কাজ করে। That adenylate cyclase will trigger the conversion of ATP to cyclic AMP, cyclic compound. Correct? Done. Now this GTP will receive ATP to cyclic AMP. Now this GTP will be again, after the work is done, everything has got a half-life. After the work is done, it will be hydrolyzed. So the GDP will again regenerate. And again it will become inactive. See? If the ligand remain bound with the receptor, then the same signal will be continuously being sent. So it will again regenerate and one more GTP bound G alpha. If it falls from the receptor, then no more signal. So regeneration of GTP bound G alpha will stop. This is the sequence. So what are the sequence? Let me finger it out again. Number 1, binding of ligand to the receptor. If you can dot it down. Binding of ligand to receptor, number 1. Number 2, activation of 7TM receptor. Conformational changes in cytosolic domain of 7TM receptor. Conformational changes in cytosolic domain of the 7TM receptor. Number 3, replacing GDP with GTP at G alpha subunit. Replacing GDP with GTP at G alpha subunit. Separation or dissociation of G alpha from beta gamma subunit. Binding of active G alpha. Binding of, next point, binding of active G alpha to the effector molecule, bracket A, AC, মানে adenylate cyclase, effector molecule. Hello? Next point, replacing GTP with GDP, বা hydrolysis of GTP, next point, end of signal transaction, বা end of one cycle ও করতে পারো, end of one cycle, তাই না? GTP hydrolysis, তারপরে end of one cycle, that's all. Okay? General characteristics of examples of second messengers. The effector molecule G alpha S, ATP to cyclic AMP. What is PK? Protein kinase A. Protein kinase A. Substrate P means phosphorylated substrate. Kinase means it will phosphorylate. Phosphorase means it will remove phosphate. Kinase means it will add phosphate. So substance will become phosphorylated. Example now, phosphorylase kinase, it is active when it is phosphorylated. Glycogen synthase is inactive when it is phosphorylated. What is PDE? Phosphodiesterase.
phosphatase. What is PD? Cyclic MP concentration is important inside the cell. It is maintained by synthesis and breakdown of cyclic MP. PD is responsible for breakdown phosphodiesterase, 5' phosphodiesterase will break down cyclic MP to AMP. Okay? So, if phosphorus activity is increased, then cyclic MP concentration will decrease. So, usually phosphorus activity is not much increased, it remains same. But this kinase enzyme, adenine cyclase enzyme activity will increase, and that is why concentration of cyclic MP will increase. Now, it shows different hormones and their second messengers and their mediators. Glucagon, cyclic MP, protein kinase A, protein substrates. This is nitric oxide. লেখাটা পড়তে পারছো কি? কালোর মধ্যে নীলের মধ্যে কালো খুব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। Nitric oxide 2 number act through cyclic GMP. So it increases concentration of cyclic GMP inside the cell. It works through PKG, means protein kinase G. PKG will phosphorylate certain effector molecules. 3 number calcium, correct? This calcium 2 plus works to calmodulin compounds which has got calcium calmodulin complexes components, right? Multifunctional kinases activity, or in some cases other phospholipases. Diacylglycerol, what is that? The end product of breakdown of phospholipid by PLC, phospholipase C. Can you recall there are different types of phospholipase A, B, C, D? Can you recall the positions where those phospholipase enzymes act? Phospholipase A1, A2, B, C, D, or A, B, C, D. Some books write A1, A2, B, C, D. Some books write A, B, C, D. Okay. A1 means after phosphate, A2 means before phosphate of the first carbon, B second carbon, the ester linkage it will cleave, C third carbon ester linkage either before or after. If it cuts before C, if it cuts after D. If it cuts before C, then it will be IP3, diacylglycerol, IP3 and diacylglycerol. So, diacylglycerol will act as a second messenger. Then insulin acts to a different, altogether different pathway. Tyrosine kinase, serine and threonine kinases, protein substrates are usually insulin work through dephosphorylation. Remember, glucagon causes generalized phosphorylation. Insulin causes generalized dephosphorylation. Although they function through kinases, but these kinases actually stimulate some phosphatase enzyme. Kinases stimulate phosphatase enzyme, which in turn dephosphorylates many enzymes and bring about the biochemical changes. So, I repeat, glucagon causes generalized phosphorylation, insulin causes generalized dephosphorylation. The dephosphorylation comes through a series of kinase mediated pathway of insulin, started with tyrosine kinase, correct, IRS, etc., MAP kinase, but ultimately what they do, they stimulate certain phosphatase enzyme. These phosphatase enzyme causes dephosphorylation and bring about biochemical changes. See, this diagram will help you to understand hormone binding to receptor. Receptor has been conformational change. G alpha will go to adenine cyclase, will trigger
production of cyclic AMP, cyclic AMP4, cyclic AMP, the CDPK, R2C2, right? And it will bring about what is RI? What is RI? This is S, মানে stimulatory. I means that is associated with G alpha I, inhibitory G alpha subunit, right? Now this is, I don't want to anyway just go through. The same thing has been shown in step by step. Correct? Overall diagram. Okay, this system. এখানে আমি একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, এখানে ওগুলোই বলা আছে। Now this diagram you might find similar to that of the glycogen regulation. Cascade pathway, one kinase stimulating another kinase, like that, step by step. Now this one, write down, very important. There are few toxins which function through these G protein. These G proteins are essential for our normal day-to-day life living, correct? Now these bacterial toxins produced by particularly cholera toxin, cholera virus, and pertussis virus bacteria. So these two bacteria, they produce pertussis toxin and cholera toxin. Both these toxins function through a similar manner, almost similar manner. They can you read this word? Read. They, both of these toxins, they, read. Both of these toxins, ADP ribosylate means what? A must question in university. What do you mean by ADP ribosylate or ribosylate? ADP along with ribose will be added to the G protein. Arginine residue of the G protein will be added with one ADP containing ribose. It's called ADP ribosylation. So these toxins, they ADP ribosylates the G alpha protein. So G alpha protein cannot function anymore. G alpha subunit, GDP bound, beta gamma subunit associated. Pertussis toxin, this is ligand. Pertussis toxin blocks this one. Which one? Pertussis toxin blocks which part? The ADP ribosylate G alpha protein. First মনে রাখবে, they ADP ribosylate G alpha protein. Next কি করে? This ADP ribosylation will block what? The cyclic process of replacement of GDP by GTP. GDP will not be replaced by GTP. GDP cannot leave. So G alpha subunit cannot get activated. Suppose this step is escaped. There is no pertussis toxin. But it will come to here. Where? Cholera. Where? They will, again, cholera toxin will ADP ribosylate G alpha in such a manner that they cannot get separated. So one is not allowing GTP to enter, another is not allowing GDP to enter. এত ভালো করে কেউ টক্সিনস বোঝাবে না। One is not allowing GTP to enter, another is not allowing GDP to enter. Correct? Both are inactivating G alpha subunit by ADP ribosylation. Please you remember. IP3 DAG, এই ছবিটা দেখে রাখতে পারো। This diagram,
রাইটিংটা লেখা আছে এখানে diacylglycerol আর কি ফসফোলিপিড কোথায় পাবে membrane phospholipid is broken down by phospholipase C. It produces what? Diacylglycerol and PIP2. PIP2 acts as a second messenger. DAG acts as a second messenger in a separate manner. Here, see ligand receptor complex GI is activated. GI activates PLC, means phospholipase C. Phospholipase C then stimulates this one, this breakdown. Phosphatidyl inositol triphosphate, DAG and IP3. Correct? DAG can travel through cell membrane and it will stimulate protein kinase C. So all effector molecules which function through protein kinase C will be activated by DAG. Protein kinase C. Remember, PLC, protein kinase C. Where comes calcium? Calcium binds with calcium calmodulin complex. Calcium calmodulin হচ্ছে একটা super secondary structure. It may be present in many proteins. The proteins which contain calcium calmodulin super secondary structure, they have a tendency to bind with calcium ion. When they bind, it brings about certain conformational changes into them which trigger certain enzymatic activity, or rather it will bind to certain proteins along with calcium ion and make it active. One such protein is protein kinase C. So it has dual activation by DAG as well as calcium. Then protein kinase C will again phosphorylate some protein and this will bring out the altered function. Clear? ছোট্ট ডায়াগ্রামগুলো মনে রাখবে ফসফোলাইপেজ সি মনে রাখবে ডাইসালফিসের নামটা মনে রাখবে ক্যালসিয়াম এই ক্যাসকেড পাথওয়ে এগুলো আর কিচ্ছু না তোমাকে যখন একটা লং কোশ্চেন আসবে সেকেন্ড মেসেঞ্জার when there is a long question for second messenger you have to write something regarding all the second messengers you know. You have to write about cyclic MP, you have to write about cyclic GMP, you have to write about DAG. DAG comes along with IP3 and calcium, these two together. Right? So this one diagram will suffice for all. What is the source of calcium? Some scientists say there is a separate subcellular organelle which contains calcium, and some say that there are mitochondria which contain calcium. For insulin, take a good photograph. Important. Insulin, unlike glucagon, insulin receptor is completely different. It is a dimeric receptor. It remains normally dissociated with each other. When insulin approaches towards the receptor, they come close to each other. The dimerization triggers cross phosphorylation, means one subunit will phosphorylate another subunit. This subunit will phosphorylate this subunit, and this subunit will phosphorylate this subunit, where at least 3 places 1, 2, 3, 1, 2, 3 all are tyrosine residues, hence they are called tyrosine kinase pathway. They trigger cross phosphorylation by triggering tyrosine kinase activation. এই ওয়ার্ডগুলো মনে রাখবে ডাইমারিক রিসেপ্টর tyrosine kinase receptor cross phosphorylation. Your answer must contain these 3 words. Dimeric receptor, dimerization takes place in association with hormone insulin. 2 number হচ্ছে cross phosphorylate, one subunit will phosphorylate another subunit, and 3 number হচ্ছে tyrosine residues will be phosphorylated, hence it's called tyrosine kinase activity. এটা মনে রাখবে IRS কিছু না, IRS কে ফসফোরাইট করছে, IRS গুলো কাজ করবে।
এই দিকটা মনে না রাখলেও চলবে। At least remember this one, this diagram. Beautiful diagram is given in Harper's, but it is given along with MAP kinase pathway, so that might confuse you. In the Harper's book, if you find this diagram, then when studying for tyrosine kinase receptor or insulin receptor, please do not look at the MAP kinase pathway. See only tyrosine kinase pathway and IRS pathway, that's all. Do not look at the MAP kinase pathway. So this diagram is without MAP kinase pathway. So that this diagram you can give to suffice. You have to write something like that. This is the MAP kinase pathway. আমি যাচ্ছি না এরকম দিবে জ্যাক স্ট্যাট পাথওয়ে দেখে নাও কি আছে, হোয়াট ইজ জ্যাক স্ট্যাট পাথওয়ে, শর্ট নোট আছে 4 নম্বরের। ভেবে লাভ নেই, 5 মিনিট নেব, সুভাষিসে নিয়ে গেছি 5 মিনিট। 5 মিনিটের জন্য এটাকে আর ড্র্যাগ করতে চাই না অন্য একটা ক্লাসে, প্লিজ বেয়ার উইথ মি। জেনাস কাইনেজ, সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন অ্যাক্টিভেটরস অফ ট্রান্সক্রিপশন সিস্টেম, জ্যাক স্ট্যাট pathway, Jack stat STAT, stat pathway, signal transduction activators of transcription system. লিখে রাখো এটা। Jack binds to dimerized receptor, এই dimerized receptor তার সঙ্গে জ্যাক বাইন্ড করে, এই যে জ্যাক, দুটো জ্যাক দুদিকে বাইন্ড করে। জেনাস কাইনাস, জেনাস কাইনাস কেন বলা হয়? সেই একটা কি গ্রিক উপকরণ ছিল না, সেই ওদের the hell, at the door of the hell, there is a guardian with two-headed dog, তাই না? তাকে বলা হয় জ্যাক, তার থেকে নাম আছে জ্যাক কাইনাস। দুটো ফসফরাইলেজ মুখ আছে বলে বলা হয় জেনাস কাইনাস, কাইনেস, ঠিক আছে। অ্যান্ড ফসফরাইলেট দেম, আরেকটু আছে স্ট্যাট binds to the phosphorylate receptors, ये ফসফেট হলো, স্ট্যাট এখানে এসে বাইন্ড করবে কোথায়? এই জায়গাটায়। পার জ্যাক 1 স্ট্যাট, দুটো জ্যাক দুটো স্ট্যাট, ফসফেট নিয়ে বেরিয়ে আসবে। 2 নিউক্লিয়াস অ্যাক্ট অ্যাজ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরস, 2 নিউক্লিয়াস অ্যাক্ট অ্যাজ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরস, ঠিক আছে। এই পর্যন্ত লিখলেই হবে। জ্যাক স্ট্যাট পাথওয়ে, জ্যাক স্ট্যাট পাথওয়েটা কি ভুলে যাচ্ছে কি? ইনসুলিনের দুটো পাথওয়ে আছে, একটা হচ্ছে জ্যাক স্ট্যাট পাথওয়ে, একটা হচ্ছে আইআরএস পাথওয়ে। আরেকটা পাথওয়ে আমি পড়াইনি, কোনটা? ম্যাপ কাইনেস। কেন পড়াইনি? ওটার গন্ডগোল আছে, ওটা কালকে স্যার পড়াবেন। অঙ্কোইনিক পাথওয়ে যদি স্যার পড়ান তো ভালো, না পড়া খুব ভালো, ঠিক আছে, দরকার নেই। ইনসুলিনের দুটো পাথওয়ে, একটা আইআরএস পাথওয়ে আর একটা জ্যাক স্ট্যাট পাথওয়ে, মনে থাকবে দুটো পাথওয়ে, এইভাবে মনে রাখবি। দরকার নেই কিছু দরকার নেই, ক্যালসিয়াম পাম্প, ক্যালমোডেলিন কিছু দরকার নেই, আসে না পরীক্ষায়, দরকার নেই। নাইট্রিক অক্সাইড, এটা আসবে, লেখাগুলো ছবি তুলে নে, ছবিটা বুঝে নেই। এখানে লাইগ্যান্ড, রিসেপ্টার, এটা ক্যালসিয়াম ট্রান্সপোর্টার প্রোটিন, রিসেপ্টারের সঙ্গে লেগে আছে। দেখো লাইগ্যান্ড গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল, লাইগ্যান্ড লাগলো ক্যালসিয়াম চ্যানেলে, ক্যালসিয়াম ঢুকলো, ক্যালসিয়াম ঢুকে নাইট্রিক অক্সাইড সিনথেসকে অ্যাক্টিভেট করবে। সেটা আর্জিনিন থেকে তৈরি করে, আর্জিনিন থেকে গুয়ানিক অ্যাসিড থাকে না, গুয়ানিক গ্রুপটা, ওখান থেকে তৈরি করে নাইট্রিক অক্সাইড। এনও বেরোলো, এনও কাজ করে কোথায়? লোকালি। এনও কখনো ট্রান্সপোর্ট করা যায় না, ওয়ান পার্ট অফ দ্য বডি থেকে অন্য পরে ট্রান্সপোর্ট করা যায় না, সেটা লোকালি তৈরি হয় এবং লোকালি শেষ হয়ে যায়। যেন হার্টের ক্ষেত্রে এনও হার্টে তৈরি হবে, হার্টে শেষ হয়ে যাবে। ভ্যাসোডাইলেশন করে, ব্লাড ফ্লো বাড়ায়, তার জন্য অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস হলে দেওয়া হয় টু ভ্যাসোডাইলেট দ্য করোনারি আর্টারি। হলো তৈরি করলো, সেটা কি করবে? জিটিপি থেকে সাইক্লিক জিএমপি তৈরি করতে সাহায্য করবে, মানে সাইক্লিক জিএমপির কনসেন্ট্রেশন বাড়াবে, সাইক্লিক জিএমপির কনসেন্ট্রেশন বাড়াবে। সো NO will increase
cyclic GMP concentration. Remember, NO will increase cyclic GMP concentration. Give one example of a signal transduction pathway where cyclic GMP concentration is reduced. দেখে বলতে পারে ইনসুলিন তো সাইক্লিক জিএমপি আসেই না it is related to some vitamin transducin sunlight পড়ে activation of rod cell cyclic GMP concentration কমে যায় এটাতে বেড়ে যায় লং কোশ্চেন কি হবে number 1 what are G proteins describe different types of G protein and their transduction pathway. Number 2, classify hormones based on their mechanism of action. Enumerate or describe any of this pathway, any one pathway, anything you can write. Number 3, what are second messengers? Describe the pathway of cyclic AMP / calcium diacylglycerol PIP2 mediated pathway. এটা খুব জিজ্ঞেস করে next question, what is nitric oxide? Give the different types of nitric oxide synthesis. I হচ্ছে inducible, E হচ্ছে epithelial, আর একটা কি ছিল রে ভুলেও গেলাম মনে করি আই হচ্ছে ইনডিউসিবল যেটা ই হচ্ছে এপিথেলিয়াল আইটা বল নস তিনখানা ছিল হ্যাঁ কি ছিল বল এন নস নিউট্রোফিল এন নস আচ্ছা এন নস ইনস আর আইনস তিন রকম আচ্ছা তাহলে পাথওয়ে ট্রান্সলেশন পাথওয়ে হলো লাস্ট ইনসুলিন and the signal transduction pathway. Bas. Hello? English important question. That's all. Thank you for your patience. Hemoglobin concentration in the RBC is reduced. So what happens to then? So what is the cutoff point? Below a certain cutoff point. Cutoff point is 2 standard deviation below the population mean. You have to know the statistics now in the CBME. 2 standard deviation means 3rd to 97 centile. 2 standard deviation below the population mean with a comparable age and sex. So that is the definition. For practical purpose, again RBC mass less than 2 standard deviation or hemoglobin concentration less than 2 standard deviation, both are coming same. What is physiological definition? I mean how body physiology reacts to anemia. Anemia leads to jore hypoxia. So any the condition with reduced hemoglobin concentration or reduced RBC leading to hypoxia is anemia. This is physiological definition, right? Clear to? So now clinically তোমরা কিন্তু আরেকটা জিনিস পাবে that is called pallor. Then what is the difference between pallor and anemia? What is pallor? Pallor is paleness of the body, maybe skin or mucosa or both, right? So what is the difference between pallor and anemia? Symptom also. It may be a symptom also. What is the difference between sign and symptom? Symptom you get on history and sign you elicit, right? Because mother may come and say, my child is looking pale. So now it is a symptom. Mother didn't complain of anything or the parents, whatever might be, don't take it, otherwise father may also come with the child. So, and if you find in spite of no complaint at all that the baby is pale, that becomes a sign. Right? So the difference between pallor and anemia is a sign obviously, and that's a symptom or sign, whatever might be. Pallor is paleness of the body. So you have to find out condition when there is pallor but no anemia.
or anemia without pallor. There is no pallor, but anemia is there. Pallor usually goes side by side with anemia, top. So, how the skin color is determined? One is the pigmentation on the skin surface. Second, thickness of the skin. Third, diameter of the blood vessel underlying the skin. Fourth, amount of blood supply in the skin. Fifth, oxygen capacity, oxyhemoglobin concentration of the blood. So, all these parameters together gives color to the skin, right. So, anemia is reduced hemoglobin carrying capacity. Rest all our patient would be pale, but will not be anemic. Like one condition she said, suppose a case of nephrotic syndrome, body is edematous, you will not be able to elicit pain. A patient has coming with conjunctival injection due to some other cause, say autoimmune disease, say Kawasaki disease, paleness will be masked. Conjunctivitis, paleness will be masked. So, there are conditions when pallor is there, anemia is there, pallor is there, there is no anemia, anemia is there, there is no pallor. All the conditions you have to know, clear? So, now what is the WHO cutoff value that we are talking of about the 2 standard deviation below the population mean for the corresponding age and sex. All these words should come in the single go. Below the 2 standard deviation, below the population mean for the corresponding age and sex, right. So, khub soja mone rakhar. I memorize it like this 11, 12, 13, 12, 11. You go 11, 12, 13, then come back 12, 11, right. 11, 12, 13, 12, 11 and do not memorize at all, forget memorizing. So, between 6 months to 59 months, I mean 6 years, it becomes 11, below 11 it is pale, right. So, now in the different age group 6 to 14 years it becomes 12. Now, if it is the adult males it is 13. Now, in females you have to get 2 conditions, pregnant condition, non-pregnant condition. In non-pregnant condition it is just 1 gram per deciliter less and still 1 gram per deciliter less for pregnancy because of hemodilution that happens in pregnancy, right. So, tell me the mnemonic of anemia 11, 12, 13, 12, 11 মনে থাকবে। সো এইখানেই পড়াটা হয়ে যাবে, বাড়ি যেয়ে বই খুলতে হবে না। On the basis of hemoglobin percentage, now you have to categorize. You know there is mild anemia, moderate anemia and severe anemia. If you go clinically, mild anemia cannot be detected clinically. Only moderate and severe anemia can be detected. Moderate anemia I have shown in the clinical classes, you will get later on also when you go for physical examination. So, I am skipping that part. So, here mild is, you see it is written more than 10 gram. More than 10 gram that means 11, 12, 13 whatever might be. No, more than 10 gram up to the cutoff value. That means between 6 to 6 months to 6 years it will be 10 to 11. Between 6 year to 14 year it will be 10 to 12. Like this, that window will be for mild anemia, right. So, moderate anemia would be 7 to 10 and 5 to 7 is severe and very severe is less than 5. So, that is how you categorize anemia according to the hemoglobin concentration. This is why we need to study anemia, because this is the present status of India. This data comes for NFHS 5, the results were published in 2021. So, this is most current government of India data regarding condition of anemia in children in India.
This is overall all India statistics. Therefore, in our consideration, that is 6 to 59 months and 15 to 49 years, 6 to 59 months, average 67% of children are anemic, and picture is not very good in adolescents also, because I know adolescent data. In adolescent means between 10 to 19 years, their data is 31% of boys and 59.7%, take it around 60% of girls between that age group is suffering from anemia. So, it is huge. So, we need to study because of this. So, how now approach? How to approach a case of anemia? So, what are our standard format? One is what the parents will come, either mother, father or caregiver, and they will put some complaint in front of you. That you present as, what we call that? It is a history. That is known as history. For any time, if you are writing a note on approach to a case of so and so, A, B, C, D. So, you approach it clear cut. You enumerate points in the history, you enumerate points in clinical examination, then go for investigation, provisional diagnosis likewise. Right. So, we have to first go for history. So, fatigue, because of less oxygen available to the tissues suffer from hypoxia. Do not say anoxia. Anoxia is an absolute term, complete absence. That do not happen. So, it is hypoxia. What will happen if there is hypoxia? Huh? How acidosis will develop? Oh, one by one. Why there will be injury? Why? There has to have some pathophysiology, no? Why lactic acid would be produced? এইটা কেন মুখ থেকে বেরোচ্ছে না? Because of hypoxia, there will be anaerobic glycolysis leading to more lactic acid production, leading to acidosis, leading to pH mediated enzyme inactivation, leading to metabolic derangement in the cell, leading to apoptosis of the cell. খুব clear cut. বোঝা গেল? Cascade, one after the other. So, there will be fatigue, then difficulty in focusing. Actually, I do not know whether it is readable for you, you cannot make it out. So, it is difficulty in focusing. Because of that, so your neuronal function is deranged. So, focusing, your concentration ability, you develop irritable, sometimes you become very lethargic. These are due to that. Then second is crazy, because of muscle hypoxia. Because of muscle hypoxia, muscular activity is less. Apathy, again the same reason. So, these are the manifestations. So, these are the anemia symptoms. You can highly read in the books also. But this koilonychia hardly, yes, this koilonychia, brittle nail, this most of the time it is a sign, sometimes it is a symptom if the parents complain of. So, additionally there may be some other features also here, like breath holding spell. What is suck rest suck cycle, feeding difficulty? Do you know this? Anybody can explain? Hello? Well, this is an event during breastfeeding, that is clear, fine, thank you. So, what happens there? There are two cycles during breastfeeding. Bolbe, kyo bolbe? Yes, tell me. Very good.
So, what happens, you know, during breastfeeding, baby first suck, makes a sucking effort. That leads to pooling of blood within mouth. So, baby has to swallow the milk, it has sucked in. So, at that time breathing will be paused. Then suck, rest, again will start sucking when the mouth is empty, till the baby's appetite fulfills. So, this is called suck, rest, suck. If the baby do not get milk after sucking, what is that cycle called? Suck, suck, suck. Baby goes on sucking, it is not getting milk. So, there is no pause. So, that cycle is called suck, suck, suck. What happens here? Baby cannot suck for a defined period, and after few suck, baby becomes tired and stops sucking against it. So, the cycle repeats too frequently. That happens in any condition which leads to rapid breathing also. Poor cognitive function, irritability, all these things I think you have understood, but I want explanation, or if you can tell me, I have read physiology long back, no? Why perspiration over the head, forehead is there in anemia? So, anemia is an hypermetabolic state. There are many other hypermetabolic states, like one, tell me two or at least one. Very good, thyrotoxicosis, very good. So, in this case cellular metabolism is enhanced, that leads to more water production, and also due to this physiological stress there is more adrenaline release, that leads to more sweat production. So, that leads to this one. So, why on face and forehead, not rest of the body? It happens throughout the body, but since it is the most accessible area, you can see this area, you can identify this earlier. Chalo, shesh hobe na na hole. So, diagnostic approach, clues from the age, how you can differentiate in different ages. This is, I tell you repeatedly in the history taking, that in history taking what is the importance of age. So, this is one more sphere. If it is a newborn, you think of hemorrhage or hemolysis or congenital infection. You do not think thalassemia in newborn. Now, thalassemia kokhon bhabbo? 6 months to 18 months. Nutritional anemia, it is very, very uncommon below 6 months of age. So, autoimmune anemia, again it is in adolescence. Huh? Then Hodgkin, non-Hodgkin's, again coming back to the adolescent or older children, because Hodgkin happens much earlier age than non-Hodgkin's lymphoma. So, Fanconi's anemia again by 4 to 6 years. So, that is the importance of age. Even a specified age, you should think rationally. In the background data, it will flash in your brain, oh, this is a 4-year child. So, these could be the possibilities, like that. So, gender, G6PD is a XLR, X-linked recessive. তাহলে autosomal dominant হচ্ছে spherocytosis. One member means almost all the members. Autosomal recessive is sickle and thalassemia. So, this genetic transmission you have to know like this. Community or geographic localization, from here they are coming. So, this is Kuch is Lohans, this is in Gujarat actually, Kathiawar, then Punjab is, their thalassemia is common more in Punjab. This is thalassemia, HBE is more common, D Punjabensis, sorry, HBD is more common in Punjab, HBE is more common in West Bengal, like this. Sickle cell again in the tribal groups, you know, in Odisha, Jharkhand, there it is more common. G6PD again in the same thing, Parsis, Vansalis. So, these are the different community who suffers from this disease much more. Now, diet, a child having on purely cow's milk feed would more likely to suffer from anemia. Why? What? Bol na.
কি লেখা আছে? ও লেখা রয়েছে। তাহলে এবার বল, why iron deficiency develops in cow's milk feed? ভিটামিন সি অভাবের জন্য, B12। আচ্ছা, কাউজ মিল্কে ভিটামিন B12 কম থাকে? থাকে। ঢপবাজি করবি না, জানলে বলবি, নাহলে বলবি না। এই পিছনকে দে, ভুল বল, ক্ষতি নেই, কিন্তু ইচ্ছা করে ভুল বলবি না। ওটা নেই, হোয়াই? রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে না, তাই তো? রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে না। ওয়ান মোর রিজন ইজ a condition called cow's milk protein intolerance, where there is continuous bleeding because of this immunological phenomena, leading to more loss of blood. Second one, strict veg, because vegetable is a poor source of B12, you know. Goat's milk is, obviously you know there's folate deficiency is there. Pica, two reasons. One is plumbism, because in pica is, what is pica? What is pica? একটু জোরে। Attraction to non-food substances, right? Very good. So why then it'll develop? What is plumbism? Plumbism is effect of lead poisoning. Very good. So why pica? Plumbism will develop? Because the colors in these things, they contain lead, lead compounds. And then iron deficiency, because they are more prone to worm infestation and these things, because they are taking these things. So hookworm and others are also more common. And because the child is taking non-food substance, getting nutritionally deficient as well, this leads to iron deficiency there, right? Cholestasis, you know, which vitamins will suffer if there is cholestasis? ভিটামিন ডিটা তো লেখা আছে, ডি। আর কোনো ভিটামিন? এ। আর কোনো ভিটামিন? আচ্ছা, আমি যদি একটা উত্তর চাই, কি বলবি? একটা উত্তর। ও বলে এ, ও বলছে ডি, ও বলছে সি। সবাই যেন মানে অ্যালফাবেটের পরীক্ষা দিচ্ছে, ABCD শিখতে এসছে, যে যা খুশি বলে দিচ্ছে। একটা লাইনে বললে কি বলবি? Yes, fat soluble vitamins, because this help absorption of fat soluble vitamins. So all the fat soluble vitamins will be deficient. Vitamin E is relevant here, that's why it is mentioned. So drugs, again you'll read it, right? Bone marrow suppression. So symptoms: diarrhea, malabsorption, well, it will lead to vitamin E, B12 and iron deficiency. Milk protein intolerance induces blood loss, যেটা আমি বলছিলাম। Intestinal resection, again that will lead to B12 deficiency, because intestine is the place for B12 absorption. Very good. So infections, giardiasis leads to iron malabsorption. Why? জিয়ার্ডিয়া কোথায় থাকে? ইন্টেস্টিনের কোথায়? এটা জানতে হবে। ডুওডেনাম, ইয়েস, হ্যাঁ, ডুওডেনাম। Bacterial overgrowth, again that will lead to B12 deficiency. Fish tapeworm, B12, what is fish tapeworm? Dilatum, হ্যাঁ তাই তো, ঠিক। তোমরা সবই জানো দেখছি। তাহলে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে কি পাবো? There may be fever, may be there due to acute infection, collagen vascular disease, malignancy, and due to hypermetabolic state. Many times, even without fever, parents come with a complaint of আমার ছেলে জ্বর হয়েছে. So they feel like warm because of over hypermetabolism, but it is not fever. Jaundice suggests hemolysis. Obviously, hemolysis with jaundice. Jaundice with anemia will indicate hemolysis. Petechiae purpura, it may be coagulopathy, it may be malignancy, these things. Hypertension in renal disease. So these
physical signs will aid you to the diagnosis. So that is how you call clinical approach. Growth failure in chronic disease, chronic short stature in Fanconi's, and malnutrition. Capiolate spot is present in Fanconi anemia. Petechiae purpura, again same thing. There is the skin rashes. You need to know what are the different types of skin rashes important in the management of anemia. So these things, petechiae purpura, erythematous rash, then butterfly rash in SLE, other collagen vascular disease. Now, if you go head to foot clinical examination, in the head you will get frontal bossing. In thalassemia, we will discuss this when you will go for thalassemia, not wasting time here. Oh, hair on end appearance, কোথায় থাকে? কি করে বোঝা যায়? আমি কি বলছি এটা? এটা কি দেখাচ্ছি? ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। এখানে হেয়ার অন এন্ড পাওয়া যাবে না। But good, otherwise you have remembered this. That's good. So microcephaly happens in you get in Fanconi's anemia sometimes. Like this, glossitis and angular stomatitis. You remember these two are quite different. Glossitis, angular stomatitis, cheilitis, cheilitis. All these terms are different. They are not same, right? Pigmentation, Peutz-Jeghers syndrome. There is pigmentation of the mucosa from mouth to anus, right? And telangiectasia, Osler-Endoeva syndrome. Extremities, if there is congenital deformities are found here in Fanconi's anemia. One more condition when you find congenital anomalies more common is pure red cell aplasia or diamond blackfan syndrome. That is one more condition. 30 to 40% of the patients they suffer, they have got congenital anomalies associated. Then spoon-shaped nail in iron deficiency koilonychia. So all these things happen, platinichia, koilonychia, all this happens in iron deficiency you get. Dystrophic nails in disc keratosis, because disc keratosis is a disease of collagen. Disc keratosis is a disease of collagen and keratin is part of the collagen tissue. So এটা ছবি দেখো, এই দেখো, দেখেছো 1 2 3 4 থামটার কি অবস্থা? This you get in finger. This is disc keratosis. দেখো nail condition. দেখেছো skin pigmentation দেখো, এখানে tongue condition দেখো, right? ঠিক আছে, megaloblastic anemia. But the tongue condition I'll tell you later on. Class beefy tongue, very good, very good. Beefy tongue. তোমরা তো সব জানো দেখছি। And hyperpigmentation of knuckles, we very particular to notice this one. Hyperpigmentation of the knuckles. This is in B12 deficiency. Most of the cases you get this. So in the abdomen you get, if you get hepatosplenomegaly, that is clearly indicative of chronic hemolysis, and with lymphadenopathy either it is malignancy, bone marrow infiltration and these things. CNS, well, we already discussed, you will get irritability, apathy, these things. So this is the hemolytic phases. In your next semester we will discuss this in detail. What are the components of hemolytic phases, what are the components of hypothyroid phases, how to differentiate between these different phases, what is nephrotic phases, like this. Phases means facial appearance, and these are the small nodular masses. If you can appreciate here, this one, these are due to immunologic phenomena. This happens in capillaritis, Osler-Endoeva syndrome. Kasabek merit, you know, there is the giant or cavernous hemangioma.
In Kasabak-Merit, there is associated coagulopathy. Kasabak-Merit is a congenital condition. There is a huge pooling of blood, and with associated coagulopathy, this is Kasabak-Merit syndrome. And there is a skeletal deformity. You see, this radius is almost absent here, right? So it is associated with hypogonadism and renal abnormalities. So that is part of Fanconi syndrome. So now, after going through history and clinical examination, we should think first question. Now our question is the child anemic? How will we go? By history, examination and parameters. Now there is anemia, that means there is involvement of the blood production. So many other things are produced along with RBC there. So it may be associated WBC anomalies also, it may be associated platelet anomalies also. If two of the cell lines are affected, either two of the three, it is called pancytopenia. So it may be a case of pancytopenia also. So is it a single cell line affected, or all the cell lines are affected? That you have to think of. And what is the cause and type of anemia, that will aid you in the diagnosis and management. So ultimately you have to manage the patient. So now what is the cause? We broadly divide into either there is less production or there is excess loss, means hemolysis, or blood loss. Either it is production is less or wastage is less, right? So wastage may be either there is loss of blood outside the blood vascular system, or RBC is damaged within the blood vessel, that is called hemolysis. Now, so decreased production may be due to different reasons. One is the কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেছে, the machine has stopped working, so that is called marrow failure. Second হচ্ছে তোমার বাড়িতে সব ঠিক আছে, গ্যাসটা নেই, তুমি বাজার করে নিয়ে এসছো, সো তোমার যে মেটেরিয়ালগুলো দিয়ে তৈরি হবে ব্লাড, সেই মেটেরিয়ালগুলোর অভাব আছে, তার মানে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি। সো আইদার দের ইজ নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি, অথবা তোমার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা দের ইজ ওয়ান মোর কন্ডিশন। হোয়াট ইজ দ্যাট? তোমার বাড়িতে ঠিক 3টে চেয়ারই আছে বসার মতো, তুমি যে বসতে গেলে দেখলে 10 জন রিলেটিভ এসে আগে থেকে বসে আছে। ইয়েস, very good, bone marrow infiltration. So bone marrow is not having enough space to function properly to produce RBC. So these three conditions lead to decreased production. So first one is marrow failure. It may be due to aplasia, which may be congenital, like congenital this is inherited bone marrow failure syndrome. এটা আমি তোমাদের একটু হালকা 2-1 লাইন বলবো, তোমাদের বেশি লাগবে না। During iron deficiency anemia, so a decreased number of RBC products precursors, the materialটাই নেই তৈরি হবে কোত্থেকে। So that happens in pure red cell aplasia or diamond black fan syndrome, and transient erythroblastopenia of newborn or infancy. These two conditions you have to differentiate, right? Because both present with the same type of clinical picture, whereas diamond black fan syndrome presents with more congenital anomalies, TEC with less, and there is 2 or 3 tests that differentiate these two. I will tell later on. So impaired erythropoietin production due to chronic infection will come later, and decreased nutrient supply may be due to nutritional deficiency or excess loss by malabsorption, like again protein, energy, malnutrition. So all these 3 factors operate in decreased production, and last one is the bone marrow infiltration by storage disease and malignancy, these things. So blood loss may be acute and chronic. So blood loss means extravascular, hemolysis means intravascular, and third one is hypersplenism. These are the 3 mechanisms, right? So blood loss may be acute or chronic. Chronic blood loss ta dekhe rakho, acute tomra emni bujhte parbe, the worm infestation, Meckel's diverticulum,
it presents with anemia, celiac disease. Intravascular hemolysis may be due to, তোমরা এইভাবেই পড়েছো তো, ফার্স্ট এইভাবেই পড়েছো তো নাকি ফিজিওলজিতে, এনজাইমোপ্যাথি, মেমব্রেনোপ্যাথি, হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি, অল প্যাথিস, হ্যাঁ এইভাবেই মনে রাখবে, এনজাইমোপ্যাথি, মেমব্রেনোপ্যাথি, হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি, রাইট। আর এক্সট্রাভাস্কুলার হচ্ছে অটোইমিউন হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া এন্ড হাইপারস্পিলেনিজম। এনজাইম ডিফেক্ট কি কি হতে পারে? দুটো পাথওয়ে মেনলি ইম্পর্টেন্ট, পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে আর গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে। তাহলে গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়েতে হচ্ছে হেক্সোজ ফসফেট কাইনেজ ডেফিসিয়েন্সি অফ পাইরুভেট কাইনেজ, আর পেন্টোজ ফসফেট খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে G6PD, তাই তো। মেমব্রেন ডিফেক্ট কি কি হতে পারে? স্ফেরোসাইটোসিস, এলিপ্টোসাইটোসিস, আর হিমোগ্লোবিনে কি হতে পারে? থ্যালাসেমিয়া, ঠিক আছে। অ্যান্ড এক্সট্রা কর্পাসকুলার ডিফেক্ট, দ্যাট মিনস এক্সট্রাভাস্কুলার হিমোলিসিস কি কারণে হতে পারে? ইট মে বি due to passive acquired antibody or active antibody formation. Active antibody formation কিসে হয়? autoimmune hemolytic anemia. Passive কিসে হয়? RH or ABO incompatibility. তাহলে কি কি টেস্ট করবে? হিমোগ্লোবিন, হিমাটোক্রিট, এই টেস্টগুলো আমি বলছিলাম পরের দিন ডিসকাস করবো, তোমার বোঝাবো কোনটা কি। MCV, MCH, MCHC and peripheral smear, and classify in the morphological or physiological type. In morphological recover micro, macro and normocytic. এই স্লাইডটা ভালো করে দেখবে, এটা ইম্পর্টেন্ট, রাইট। ছবি দিয়ে বুঝিয়ে রেখেছি ইচ্ছা করে। এই ব্ল্যাক অ্যারোটা ফলো করে, এগুলো কি বলতো? প্লেটিলেটস। আচ্ছা, ব্লু অ্যারোটা ফলো, ব্লুটা কোথায়? এই যে এটা কি বলতো? আরে তোমরা সব জানো দেখছি, এটা হচ্ছে লিম্ফোসাইট। রেড অ্যারোটা কি বলতো? আরবিসি। আরবিসি কি দেখাচ্ছে তার সঙ্গে? সেন্ট্রাল প্যালার। আমরা কি বলি? উইথ ইনক্রিজ প্যালার। হাউ টু ডিফাইন ইনক্রিজ প্যালার? 1/3 এর বেশি পার্টি হলেই সেটা হচ্ছে ইনক্রিজ সেন্ট্রাল প্যালার, ডায়ামিটার ওয়াইজ। হ্যাঁ, ডায়ামিটার অফ দ্য প্যালার ইজ মোর দ্যান 1/3 অফ দ্য টোটাল প্যালার, দ্যাট মিনস অ্যাবনর্মাল। হ্যাঁ, সেই তিনটে খুব স্পেসিফিক্যালি দেওয়া আছে। ছবিটা বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার, রাইট। সো হোয়াট ইজ দিস ব্লাড পিকচার? Which disease it is suggesting? Microcytic. দেখো ইনক্রিজ সেন্ট্রাল প্যালার, দেখো এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ইনক্রিজ সেন্ট্রাল প্যালার বোঝা যাচ্ছে। সেলস আর স্মলার। সো এইগুলো প্রায়ই তোমাদের কিন্তু ক্লিনিক্সে তোমাদের এই প্রশ্নগুলো রিপিটেডলি করবে। সো হোয়াট আর দ্য কজেস অফ মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া? গিভ এ শর্ট নোট অন দিস। শর্ট নোট আসতে পারে এইভাবে। Iron deficiency and thalassemia syndrome are the more common one, but these things, there are few others also. You have to remember chronic inflammation, lead poisoning and sideroblastic anemia, right? Macrocytic এইভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবে, আমি পরে ছবিটা দেখাচ্ছি, এটা ভালো বুঝতে পারবে না। Macrocytic with megaloblastic bone marrow, without megaloblastic bone marrow. With megaloblastic bone marrow, you get the classical picture of megaloblastic anemia in B12 and folate deficiency. Without megaloblastic picture in the bone marrow, you get in these conditions: aplastic anemia, in Diamond-Blackfan syndrome, congenital dyserythropoietic anemia. Because you know, in newborn, MCV is always more than 100. They are macrocytic normally. Gradually, MCV goes down, down, down like this, whereas MCHC remains static. That is the history of different investigations. এইটা দেখো, তাহলে এইটা কি? এখানে কিছু লেখা নেই, কে কি বলে দেখি। কেন হাইপার সেগমেন্টেড হয়? কেন হয়? কেন হয়? So what is the function of B12 in the cell metabolism? একে বলো, একে বলো। কিসে সাহায্য করে? ম্যাচুরেশন। সো ইন B12 deficiency what will happen? There is maturational arrest. এই কথাগুলো ইউজ করবে। There is maturational arrest. So they will go on increasing the lobes, leading to
hypersegmented or polysegmented neutrophil. It is one of the clinical, investigation picture of macrocytic anemia. This is দেখো এখানে কিন্তু কিছু কিছু মনে হচ্ছে এইটাই যেমন মনে হচ্ছে সেন্ট্রাল প্যালেটটা বেশি, বাট মোস্ট অফ অল ওভারঅল যদি তুমি দেখো এগুলো হচ্ছে প্লেটিলেটস, এইগুলো হ্যাঁ। আরবিসি ডাব্লিউবিসি খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে না, এইগুলো ডাব্লিউবিসি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, হ্যাঁ, মানে লিম্ফোসাইট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সো normocytic anemia happens in acute blood loss or hemolytic anemia or chronic disease. So this is how, this is a very important slide. We test, in the OPD also, OPD diagnosis of anemia. This is another presentation. By seeing the blood picture, you can diagnose whether this is 2 or 3 parameters. One is the MCV, MCH, MCHC and RDW. এই কটা তোমাদের জানতে হবে। সো ক্যান আই আস্ক ইউ হোয়াট ইজ MCV? আমি একটু সময় নিচ্ছি তাহলে, ক্লাস নেই যখন। হোয়াট ইজ MCV? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই MCV? আমি ভ্যালু জানতে চাইনি, হোয়াট ডু মিন বাই MCV? Mean corpuscular, what do you mean by that? Mean corpuscular volume. That means average volume of RBC in the body, right? What is MCH? How it differs from MCHC? দুটো খুব কাছাকাছি নয় কি? একটা C এর তফাৎ। তুমি এরকম যেন বলো না স্যার ওটায় C আছে এটায় C নেই। Do you have any idea? Any idea? No? You haven't read in physiology? Physiology was not in your first prof, I know. Yes, agreed. Did you have physiology in your first prof? Huh? What does it mean? That means average volume of the RBC. Huh? It is measured in femtoliter. তাই তো? And MC এখানে নেই, MCH is the mean corpuscular hemoglobin, it is the amount of hemoglobin present average in each RBC. That's why it is given in picogram. It is given in picogram. But MCHC is the percentage of hemoglobin content of each RBC. So that's why if you say MCV is 80 to 100 normal, so always MCHC would be slightly more than MCH. কারণ 80 তে 10 আছে তাহলে 100 এ কত থাকতো সেটা তো পার্সেন্টেজ, তার 10 এর থেকে বেশি হবে, তো MCH থেকে MCHC একটু বেশি হবে। That's the rationality, right? Clear হয়েছে? And what is RDW? Red cell. What does it mean? Variation in RBC size. Variation in RBC size. Width এর কতটা ডিফারেন্স আছে? একটা খুব ছোট 10, একটা 30, so distribution width is more. একটা 10, একটা 11, it is less, right? So now depending on that, RDW may be normal or RDW may be high, it cannot be less, right? So normal RDW with low MCV commonly আমাদের দুটো ডিজিজে হয় জানো, মানে মাইক্রোসাইটিক, লো MCV মানে মাইক্রোসাইটিক, দুটো কন্ডিশন বলো, থ্যালাসেমিয়া আর আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। এখানে RDW will guide you, in iron deficiency RDW would be high, হ্যাঁ, তাহলে তুমি ব্লাড পিকচার দেখে বলে দিতে পারবে না না এটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, এটা থ্যালাসেমিয়া নয়, এটা ট্রেট নয়, শুধু শুধু HPLC করার দরকার নেই, ওকে আয়রন দাও ঠিক হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ ক্লিনিক্স, অ্যান্ড ইউ সেভ পেশেন্টস মানি। সেকেন্ডটা দেখো নর্মাল MCV আর নর্মাল RDW মানে কি? নর্মোসাইটিক অ্যানিমিয়া, no anemia or normocytic anemia, and with
high RDW, it can be, these are chronic diseases, that is liver disease, kidney disease, malignancy, myelofibrosis. How this happens, I will tell you later on the anemia on chronic diseases. What are the factors, how it develops? What is the pathogenesis of anemia in chronic disease? And this high MCV may be megaloblastic, non-megaloblastic, as I have told you. Remember like this, high MCV may be, that is macrocytic, it may be megaloblastic bone marrow, non-megaloblastic bone marrow. Megaloblastic হচ্ছে B12 আর folate deficiency, non-megaloblastic হচ্ছে Diamond-Blackfan syndrome, aplastic anemia, immune hemolytic anemia, these are non-megaloblastic with high RDW. Right? So, from CBC you can diagnose most of the causes of the anemia, not the etiological cause, type of anemia. Depending on that, you have to go for further testing. Suppose you find it's a case of hemolytic anemia, so you go for investigation of hemolysis, like that. G6PD, Sickling study, electrophoresis, Coombs test, osmotic fragility test. It is not done nowadays. Still, it is in the list. It should be deleted. Then, in case of malignancy or infiltration, you go for bone marrow study and membrane and enzyme studies, right? In biochemistry, these things, stool examination, oviparasite and urine analysis. See here one thing, oviparasite, they have not mentioned about cyst, because cyst do not cause disease. Special investigation, in case of autoimmune hemolytic anemia, you go for ANA, other virological tests if necessary. Endoscopy may be needed if you think of chronic GI blood loss, say for colonoscopy or upper GI endoscopy, whatever might be. Imaging, well, US abdomen skeletal radiographs are needed for Fanconi's anemia and these things, malnutrition, these things. Tissue biopsy needed for conditions, and NGS at the very late stage. Newer RBC parameters, you can skip this thing, only nucleated RBC you can remember, nucleated RBC. So, this is a very early parameter, nucleated RBC is a very early parameter of increased bone marrow activity. Increased bone marrow activity, because RBC initially it is nucleated there, then it loses nucleus, then comes out in the blood. If it is pushed too frequently, too early, nucleated RBC would come in the blood. That's the only thing. And this is immature reticulocyte fraction. This is another important investigation upcoming in the modern days. When the platelet production is very much accentuated, this IRF function would be more, immature reticulocyte fraction, because of the same reason. So, what is the take home message? Meticulous history and examination is very important. Baseline lab test is most important investigation if you are going to type and find out the cause of anemia, and newer tests are gaining popularity, but the cost is more and availability is also much less. So, that is what we wanted to discuss today. Should I rewind or stop here? Stop here? Okay. So, mone thakbe ajke jegulo holo, I'll rather request you to come with a bit of study whoever comes, and please to come. These classes will not be repeated, and hematology investigation you need to know whichever stream you go for in specialty later on. Particularly medical subjects you have to do. Even you go for pathology and these investigations, you need to know these things. So, this is the baseline approach, right? Thank you. On contact, kissing, sneezing, coughing or someone with an infected person facilitate the spread of the disease. And the routes are the hematogenous, direct spread from an infected site, or কারোর একটা স্পাইনাল কর্ডে একটা অ্যাবসেস হয়েছে, সেখান থেকে ডাইরেক্ট আমার ছড়িয়ে যেতে পারে। কারোর একটা ইউরিনে ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস হয়েছে ইকোলাই, সেখান থেকে সেটা ইউরিন থেকে কোথায় যাবে? ইউরিনারি ব্লাডার থেকে, বল
ইউরেটার, নেক্সট কিডনি। কিডনি মানেই তো সেখানে ও পেয়ে গেল কি ব্লাড, তাই তো? তাহলে ব্লাড পেয়ে যাচ্ছে মানে হিমাটোজেনাস ইনফেকশনস করে দিচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড ইউরোসেপসিস। তাহলে ইউরোসেপসিস হয়ে গেলে তাহলে আমার হিমাটোজেনাস সে পৃথিবীর সব জায়গায় ব্লাডে সব প্রান্তে ইনফেকশনস করতে পারে। So can cause meningitis also. An anatomical defect in the central nervous system. Predisposing factors. Age, yes, neonates have a highest prevalence of meningitis. Vaccinations, widespread vaccination is supposed to reduce incidence of meningitis. সবাই কাছে। Factors that promotes infections at primary site, because respiratory tract is the primary portal entry of the many etiological agents of meningitis. Presence of some etiogenic conditions like CSF shunts, breach in the blood-brain barrier. Now, clinical manifestations. Average incubation period is the 4 days. What is incubation period? হ্যাঁ, কে বলছিল বল, বাংলায় বল না, যা মনে হচ্ছে বল। না, entry of the organisms and first appearance of the symptoms, that is called incubation period. ঠিক আছে, অর্গানিজমসটা আমাদের শরীরে ঢোকার মধ্যে তো সঙ্গে সঙ্গে সিমটমস, মেনিনজিয়াল ইরিটেশনস, বমি টমি, জ্বর ইত্যাদি তো শুরু হয় না। দে নিড সাম কাইন্ড অফ টাইম, রাইট? ঠিক আছে। হোয়াট ইজ উইন্ডো পিরিয়ড? এইচআইভি পড়ানো হয়েছে? হয়নি না? You will know that window period. Important symptoms: fever, vomiting, intakes, headache, altered consciousness, occasionally photophobia. And signs of meningitis: meningeal irritations. তিনটে সাইন্স খুব ইম্পর্টেন্ট। নিউক্লিয়ার রিজিডিটি, দ্যাট ইজ আ স্টিফ নেক, যেমন হচ্ছে আমার যদি ঘাড়টা খুব ইজিলি মুভমেন্ট করছে, রাইট? একদম যখন আমার যদি নিউক্লিয়ার রিজিডিটি থাকে, একদম ঘাড়টা পুরো শক্ত হয়ে যায়, মানে এরকম করে মুভমেন্টই করতে পারবে, দ্যাট ইজ কল্ড নিউক্লিয়ার রিজিডিটি। হোয়াট ইজ কার্নিক সাইন? মেডিসিন পড়ানো যাচ্ছে এসব পড়া থাকে। কার্নিক সাইন্স হচ্ছে সামওয়ান ইজ আ ফ্লেক্সড অন এ 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। যদি কেউ একটা ঠ্যাংটা এরকম শুয়ে দেখলে হবে, মানে ওয়েট, ধর কেউ ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছে, ঠিক আছে, নিয়ে পাটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ফ্লেক্স করলো, ঠিক আছে, ফ্লেক্স করার পর পাটাকে ধরে আমি যদি এরকম ভাবে উপরে তুলতে যাই, ঠিক আছে, সো পেশেন্ট কজ পেন, দিস ইজ কল্ড কার্নিক সাইন। বুঝতে পারলি কি বললাম? হ্যাঁ, বাদুর ঝোলা না, ধর ফ্ল্যাট হয়ে কেউ শুয়ে আছে, ঠিক আছে, আমি এবারে পাটাকে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ফ্লেক্স করলাম, ঠিক আছে, ফ্লেক্স করলো 90 ডিগ্রি, পা এই রয়েছে, নিয়ে এবারে পাটাকে এবার আস্তে 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 করে উপরে তুলতে যাচ্ছি, এক্সটেনশন করছি, দেন পেশেন্ট কমপ্লেনিং অফ পেন, দিস ইজ কল্ড কার্নিক সাইন। যাই হোক, দিস ইজ আর নট অন আওয়ার টপিক। নাও ল্যাব ডায়াগনোসিস, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, অ্যান্ড মেনিনজাইটিস ক্যান কাম অ্যাজ এ ল্যাব ডায়াগনোসিস। ল্যাব ডায়াগনোসিসের সেই বেসিক রুল যেটা আমরা ফলো করি, এখানেও সেই একই জিনিস ফলো করব। ফার্স্ট ইজ এ স্যাম্পল কালেকশন, স্যাম্পল ট্রান্সপোর্ট, ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে, ফলোড বাই গ্রাম স্টেন। গ্রাম স্টেনের আগে একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স আছে যেটা মেনিনজাইটিসের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেটা নিয়ে আমরা একটু ডিটেলিংয়ে ডিসকাস করব, দ্যাট ওয়াজ দ্য সাইটোলজিক্যাল পার্ট। মেনিনজাইটিসে কাউন্ট, সিএসএফে কি রুটিনলি কি দেখতে পাওয়া যায়, এবং দিস ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইন ইউর হোল কেরিয়ার, ঠিক আছে, এটা জানতে হবে। অ্যান্ড ফলোড বাই গ্রাম স্টেন, গ্রাম স্টেনের পর হচ্ছে কালচার ক্যারেক্টারিস্টিক্স। গ্রাম স্টেন আর কালচার ক্যারেক্টারিস্টিক্স তোদের যেরকম বলেছিস সেরকমই 4-5টা এখানে অর্গানিজমস আছে। কি কি অর্গানিজম বললাম? স্টেপ্টোকক্কাই অ্যাগালেকটিসি, মোস্ট কমন হচ্ছে স্টেপ্টোনিউমোনি, নিজেরিয়া মেনিনজাইটিস, স্টেপ্টো অ্যাগালেকটিসি, ইকোলাই ক্লেপশিয়েলা, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা। দেখ, এই ইকোলাই ক্লেপশিয়েলা, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ইজ মোর ওভার কমন ইন ইচ অ্যান্ড এভরিওয়্যার। তাহলে এদের গ্রাম স্টেনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স তুই যদি জানিস, তাহলে সব জায়গাতেই ল্যাব ডাইতে চলে আসবি, ঠিক আছে। তো এই 5 গোটা দেখবি, আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ টু 12 অর্গানিজমস ইউ হ্যাভ টু নো, ঠিক আছে। তো এখানে দেখবি কি সুন্দর একটা ছক করা আছে, সেই ছকটাই বাকি প্রত্যেকটা ল্যাব ডাইয়ে আমার কাজে লাগবে।
right? So first is a CSF is the most ideal specimen for the pyogenic meningitis. Blood culture is another useful specimen for the culture. Can blood culture is a useful specimen? Because hematogenous spread hote pare, right? If someone having a blood infections can cause also meningitis. Yes. So that's why blood culture toke jodi CSF patai, simultaneously you have to send a blood CS. Now CSF collections, lumbar puncture under strict aseptic conditions, divided into 3 sterile container, one each for the cell count, one is the biochemical analysis and is a bacteriological examination. Now CSF transport, CSF should be transported immediately. ঠিক আছে, কারণ CSF এর যে ব্যাকটেরিয়া ইজ এ ভেরি ফ্র্যাজাইল, ও কখনোই ওকে আমরা শুড নট বি রেফ্রিজারেটেড, কখনোই আমরা ঠান্ডা ঘরে রাখবো না। ইফ আমাদের রেফ্রিজারেটরে রাখতে হয়, দ্যাট ইজ ফর দ্য হুইচ পারপাস, ফর দ্য মলিকুলার পারপাস। আমি আজকে CSF রাতে পাঠালো স্যাম্পেল, কালকে সকালে আমি প্রসেস করছি, শুড নট বি ডান। আমায় করতে হবে অন ইমিডিয়েট বেসিস, ঠিক আছে। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্লাইড ইজ দিস, এইটা একটু ভালো করে সবাই বুঝে নেয়, ঠিক আছে। এটা দেখতে ভজঘট লাগবে, বাট ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি ইট উইল বি ভেরি ইজি। ফার্স্ট গো উইথ দ্য পায়োজেনিক মেনিনজাইটিস। পায়োজেনিক মেনিনজাইটিস মানে হচ্ছে আমরা যেটা নিয়ে এতক্ষণ পড়াশোনা করছি, যেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস। শোন চুপ করে, ঠিক আছে। পায়োজেনিক কথাটার মানে কি? পাস, রাইট? পাস মিন হোয়াট? নিউট্রোফিল, ঠিক আছে। এনি পাস ইউ উইল গট আ পলিমরফো নিউক্লিয়াস সেলস। যে কোনো পাসকে তুই গ্রাম স্টেন করবি, দেখবি দেয়ার আর প্লেন্টি অফ পলিমরফো নিউক্লিয়াস সেলস, মাল্টিলোবিউল সেলস, দ্যাট ইজ নিউট্রোফিলস, ঠিক আছে। পাস মিন হাই ডেন্সিটি, তাই তো? থিক তো জিনিসটা, হ্যাঁ, একটা কাদা কাদা জিনিস, থিক জিনিস, ঠিক আছে। সো যখনই আমার CSF এ ব্যাকটেরিয়া আসবে, there is a infection is there is a pus is also there. With bacteria there are come pus or neutrophils comes. If neutrophils comes there, that CSF become more thick, the density become more higher, and then that pressure become elevated. Look at the pressure. The normal pressure of the CSF is 50 to 150, but in presence of bacteria there are presence of neutrophils. This presence of neutrophils, the density becomes high. The density becomes high, the pressures becomes high. How can you measure that density? Generally in clinical practice we can't measure, কারণ measure is very difficult. অনেক জিনিসপত্র লাগে CSF প্রেসার মেজার করতে, বাট তুই যদি একটা প্রপারলি স্পাইনাল নিডল ইউ প্রিক টু দ্য L3 L4 বা L2 L3 সেগমেন্ট, নর্মাল CSF কামস আউট থ্রু দ্য ড্রপ। কিন্তু যদি আমার প্রেসার বেশি থাকে তাহলে কি আসবে? হাউ ইট উইল কাম? ফ্লো বেড়ে যাবে না প্রেসার বেশি থাকলে। আর কালারটা কি হবে? আলাদা হবে, অনেক সময় স্ট্র কালার হবে, এই অ্যাটেন্ডেন্স পাবে না, কালার স্ট্র হবে, ঠিক আছে। নট ক্লিয়ার, মানে CSF ইজ জাস্ট লাইক ডিস্টিল ওয়াটার, ঠিক আছে, ওর নিজের কোনো কালার থাকে না। সো ফার্স্ট ইজ এ CSF প্রেসার। তো অবভিয়াসলি ব্যাকটেরিয়া মানে কাউন্ট, টোটাল কাউন্ট উইল বি হাই। টোটাল কাউন্ট ইজ a 100 to 10,000 in case of pyogenic meningitis, and obviously it was neutrophilic predominant. Pus is there means neutrophils, ঠিক আছে। Now glucose, how we will remember glucose? Bacteria eat glucose. Bacteria glucose ছাড়া বাঁচতে পারে না। If normal glucose যদি আমার বেশি থাকে, it suppose 70 to 100, if diabetic patient it can be more, whatever, তাহলে bacteria always eat glucose, so glucose become what? Becomes less. In case of pyogenic meningitis, glucose becomes less, right? And then come protein. Bacteria, cell membrane, each and everything, that neutrophil count, habi-jabi, each and everything, total protein count is more, increased. So if you know the characteristics of the pyogenic meningitis, you can differentiate with other causative organisms also. And what are the most important other causative organisms is viral meningitis and the tubercular meningitis. Look, see, if you most right side column is for the viral meningitis. Viral meningitis and normal individual is more or less same. Clinically, by seeing
the or cytological or biochemical analysis, you can't differentiate from a viral meningitis with a normal patients. ঠিক আছে, slightly elevated CSF pressure can be a normal count, okay একটুখানি বাড়ছে, কারো 10 ও থাকতে পারে, 15 থাকতে পারে, 20 থাকতে পারে, it's not that confirmatory. Predominant cell type lymphocytes, normal is also a cell type. Glucose is a normal, just like a normal patient, and the total protein, okay fine, it can be raised but not markedly raised. Count, okay fine, একটুখানি বাড়তে পারে, that can be okay, patients having একটা infections হয়েছে একটু তো বাড়বে, ঠিক আছে। So viral meningitis and the normal individual is more or less same, but pyogenic meningitis is a totally different case and tubercular meningitis is different. If you see that two columns, pyogenic meningitis and tubercular meningitis, more or less same, yes, apart from count, in normal pyogenic meningitis, in presence of bacteria, total count is markedly high. Look at that count number, 100 to 1000. But in tubercular meningitis, is a little bit lower. And lymphocyte, tuberculous loves lymphocytes. So here is a lymphocyte predominant, and here is a neutrophil predominant, and glucose is a 20 to 40, slightly decreased, not that kind of decreased in tubercular, in pyogenic meningitis. And lastly, the protein is here is also high or markedly raised. So how can you differentiate between bacterial meningitis and tubercular meningitis? Mainly 3 points. First is a 3 point now, 5 points actually. In cytological points, first is a total count. Tubercular meningitis is not that high like pyogenic meningitis. It is a lymphocyte predominant. Lymphocyte is markedly high, and also the glucose is a slightly decreased, not that much of decrease. Two molecule, and one is another test, biochemical test we will done, that is a ADA. ADA is a higher in case of tubercular meningitis. Tubercular meningitis, and you have to send a PCR test for TB, CSF for the gene expert PCR. When we want to diagnose PCR, TB, we have to send a molecular test nowadays. AB is a very low sensitivity, so we have to send a PCR, gene expert PCR, right? So these are our arsenal for diagnosis of tubercular meningitis. এই কলমগুলো নিয়ে কোনো কারোর কিছু বক্তব্য? মনে থাকবে এটা এইভাবে মনে রাখবি, গ্রাম স্টেন। এই পার্টটা তোদের আমি চিরকাল বলে আসতে চেয়েছি যে অলওয়েজ গ্রাম স্টেন এইভাবে একটা ছক করে লিখতে হবে। দিস আর দ্য মোস্ট কমন পজিটিভ অর্গানিজম, স্টেপটোনিউমোনি, গ্রাম পজিটিভ, ডিপ্লোকক্কাই, ফ্রেঞ্চ শেপ বা ল্যান্সিওস্লেপ। আরে এ তো পৃথিবীর সব জায়গায় একই দেখতে হবে, তাহলে আমার এখানে যদি মেনিনজাইটিসের স্টেপটোনিউমোনি হয়, লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, লোবার নিউমোনিয়া, সেখানে যদি আমার স্যাম্পেল সেখানেও একই হবে, ঠিক আছে। তো আমার খালি এইরকমভাবে 10-12টা অর্গানিজমস, টোটাল হয়তো হার্ডলি 15 অর্গানিজমস হবে, উই হ্যাভ টু রিমেম্বার। বাকি মানে তাদের গ্রাম স্টেনের ক্যারেক্টার্স, তাদের কালচারটা কীরকম একটু দেখতে লাগছে, দ্যাটস ইট। আর বায়োকেমিক্যাল 1-2 পয়েন্ট, তাহলেই আমার ল্যাব ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে। কারণ আমার খালি যে কটা পজিটিভ অর্গানিজমস আমি দেবো, তুই ধর এখানে 6টা পজিটিভ অর্গানিজমস আছে, ইউ রিমেম্বার অ্যাট দ্য হল অনলি 3 to 4 organisms. Parvoviruses. Again the cycle you can see, this is a vertebrate, this is the bird which is carrying the virus as reservoir, not suffering from the disease. Now mosquito can take blood with virus during blood meal, and accidentally or incidentally a man may be infected by the disease by the bite of the mosquito. Actually these are going in the jungle cycle or sylvatic cycle, not in the urban area, but human being incidentally or accidentally attacked by the mosquito or fly or arthropods and become a sufferer. Again you can see this is the sylvatic or engetic cycle. Sylvatic or engetic cycle in the forest, this is going on, this cycle. So viruses are not dying, they are living in the jungle, but
incidentally, human being, when coming in contact, they are attacked with the virus by the bite of mosquito or tick or fly, etc. You can see this is smiling faced one a tourist, but when he is going to an area for tour, one dengue prone area and mosquito is biting, then he become infected, and from this infected person by the bite of mosquito again another person may be infected. This is the common character of all arboviruses. All are RNA viruses, all are spherical or rod shaped, they have lipid envelope, they multiply inside the vertebrate. So, when they multiply inside the vertebrate, it is called intrinsic incubation period. But when it is coming out and multiplying in the Culex mosquito or arthropod, then it is called extrinsic incubation period. And humans are not the natural host or reservoir, but they are the only sufferer. Common character also, they have heme agglutinin, that means which can agglutinate RBC of the geese and multiply in continuous cell culture. As these are virus, they cannot be cultured in the McConkey's agar or blood agar, they can be cultured only in the living tissue. That is mammalian, in the mammalian cell line incubated at 37 degrees centigrade. It is better in the baby hamster kidney tissue. Baby hamster kidney tissue is better for them, for their culture. Now classification. There are so many viruses, one group major, one group minor. Major are Tugaviridae, Bunyaviridae, Flaviviridae, and minor are Erinaviridae, Rhabdoviridae, Filoviridae, Bonaviridae. You can see one picture, the mixing vessel is there. Here you can see wild bird. Wild bird, migratory bird, you know, সাইবেরিয়া থেকে পাখি উড়ে আসে আমাদের এখানে জানো জলে পড়ে একটা পার্টিকুলার টাইমে, দেন দেয়ার ইজ মিক্সিং, অনেকে সেই পাখি ধরে বাজারে বিক্রি করতে যায়, নিজেদের পোলট্রির মধ্যে থাকে, দেন দেয়ার ইজ মিক্সিং অফ দ্য পোলট্রি বার্ড, ডোমেস্টিক বার্ড উইথ দ্য ওয়াইল্ড বার্ড. So virus which is carried by these wild birds are mixed. Now mosquitoes are biting these birds, are taking viruses. They can infect on human being, and they can also infect the domestic animals, rabbit, horse, etc. They can infect during bite to the local animals, that is squirrel which is lying in the nearby forest. When it comes in the blood, what happens? That is, when virus is in blood is called viremia. During viremia with blood, it can spread through all the organs. It may go to the brain, it may cause encephalitis as nerve tissues are involved, it may go to the kidney, it may go to the liver, it may go to the heart, and in this way they are damaging the organs. At the same time, when there is virus, our immune system will produce antibody against this. You can see these are the antibodies. Antibody against dengue, antibody against encephalitis. So by serology we can diagnose the virus. Now it is told that mosquito-borne infections are Rift Valley encephalitis, La Crosse encephalitis, Japanese encephalitis, West Nile, dengue, yellow fever. All these are mosquito-borne. And tick-borne, that is KFD, Casanur forest disease, Colorado tick fever, Crimean Congo hemorrhagic fever, all these are tick-borne. And rodent-borne, robovirus, Hanta. I have heard the name Hanta 1 virus. And bat-borne is Henipavirus. Now encephalitis. Encephalitis,
Which viruses cause encephalitis? Those are Eastern equine encephalitis group, Western equine encephalitis group, Japanese bee encephalitis group, then La Crosse encephalitis group. All these are carried by mosquito. Fever with or without rash, these are asked in the oral questions. Name some arboviral disease which causes rash. So, fever everywhere, in dengue, chikungunya, KFD, everywhere there is fever, but it may be associated with rash and pain, arthalgia. Now, fever with or without rash and arthalgia, that is chikungunya, O nyong nyong, Mbbs, dengue. So, dengue, chikungunya associated with fever and arthalgia with or without rash. Hemorrhagic fever. This is one important question. Name the arboviral disease which causes hemorrhage. Hemorrhagic fevers are dengue, yellow fever, Cassandra forest disease, Crimean Congo hemorrhagic fever, Hanta fever. Lab diagnosis. Lab diagnosis is common to all arboviruses. That is isolation of the virus from blood or CSF. If encephalitis, we have to take CSF. If dengue, etc., other diseases, arboviral disease, we have to take blood for serology. And tissue, if liver is affected, liver tissue. If encephalitis, then brain tissue. After death, that is post-mortem, brain tissue can be taken. Next, serology. As antibody is produced against the virus, so by serological test we can diagnose the antibody. But one thing we have to keep in mind, two sera or paired sera is taken. One is first day, next is 2 to 3 days later, to see whether antibody titer is raised or not. If there is 4-fold raise, it indicates yes, patient is surely suffering from the disease. And detection of the arboviral specific RNA by PCR. So these are the common laboratory diagnoses for all the arbovirus. It may be dengue, it may be encephalitis, it may be chikungunya. The diagnosis is same. Serology I have told 4-fold rise of the antibody titer can be seen, and other test to diagnose virus, that is hemagglutination inhibition test, complement fixation test, neutralization test, ELISA. You must have to mention ELISA for serological test. And lastly, PCR. Arbovirus RNA detection by RT-PCR. Lab diagnosis, you can see PCR method. Blood sample is taken, it is centrifuged, blood cell is there, plasma is there, both are taken for isolation, that means for culture. It is inoculated in the suckling mice brain. It is inoculated for the culture. Then virus is multiplied in the tissue. Then by the seeing cytopathic effect, we can diagnose whether virus is present or not. Then if virus is present, nucleic acid is extracted. This is the DNA or RNA. It is extracted, and lastly it is diagnosed by RT-PCR method. This is cycle, I have already shown. This is pig. It is the amplifier host in case of encephalitis. Japanese encephalitis, it is under flavivirus group, and first seen in the Tokyo, Japan. So Japanese encephalitis, but it is Japanese B, as Japanese A was already discovered. So it is Japanese B encephalitis. Transmission, it is asked in the examination. What is the transmission route? Reservoir is ardid bird, night heron. It is asked what is the transferring agent, or what is the type of bird? It is night heron. Pig is the amplifier host, human is the dead end or tangential or incidental host. Vector is, it is also asked, what is the vector? Culex tritenior hincus or Culex vishnai. India is Culex vishnai. These are the birds which are the reservoir.
These are the amplifier host, and this is the victim, you can see. Mosquito control is everywhere done, but here it is of no use as mosquito can fly more than 20 kilometer. ওকে, তুমি এখানে যদি মসকুইটো কন্ট্রোল ব্লিচিং পাউডার দেবে তো 20 কিলোমিটার দূর থেকে মসকুইটো এসে অ্যাটাক করতে পারে। সো ইট ইজ নো হেল্প, বাট নাও এফেক্টিভ ভ্যাকসিন ইজ অ্যাভেলেবল। You can see the picture of Japanese encephalitis. There is dull, flat, mask-like feature with wide unblinking eyes. বড় বড় চোখ করে বাচ্চা তাকিয়ে থাকবে, no blinking, and generalized hypertonia, tremor, and cogwheel type of rigidity. Confirmation same, virus isolation, RT-PCR, serology. Prevention, vaccine. Japanese encephalitis is important for short note. So vaccine is Nakayama strain. Vaccine is asked in the oral, and it is important for short note. For preventive Nakayama strain, 2 doses, 2 weeks apart, and booster at 6 to 12 months. Live attenuated vaccine, SA 14-14-2, 2 doses, 1 year apart. Chikungunya, I have heard the name chikungunya. Chikungunya, it is also arboviral disease. Severe pain, crippling pain, that is যাকে বাংলায় বলে পঙ্গু হয়ে যাওয়া, এরকম পেইন হয় এটায়, হ্যাঁ, bent up with severe joint pains. They have the rash in chikungunya, whole body there is rash, you can see. Diagnosis same, virus isolation, IgM and PCR by neutralization, hemagglutination test. Yellow fever, but absent in India. You can see yellow fever. Yellow as liver is affected, so there is jaundice also. Laboratory diagnosis same. Hantavirus. Hantavirus risk factor is the contact with deer mouse droppings. Deer mouse droppings mixed with the dust. If inhaled, there is infection in the lung. Another is African fever, Marburg and Ebola. Marburg and Ebola. It is restricted to the Africa, and virus is filamentous thread-like. You can see the rash. Virus is filamentous thread-like, সুতোর মতো দেখতে. Virus is filamentous thread-like, and it is only restricted in some parts of the Africa. KFD, it is tick bite. Now you have heard up to this mosquito bite, now it is tick bite. KFD, there is killed vaccine also present, sandfly fever, dengue fever. Dengue important as there is so many patients, victims. This rainy season there is chance of dengue in families after families. As mosquitoes are biting and carrying the viruses, so one person to another person at home, it is possible to be victimized. মানে বাড়িতে দেখা যায় সবারই পরপর ডেঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, কারণ মশা একজন থেকে কামড়ে একজনকে ইনফেক্ট করে দিচ্ছে। সো ডেঙ্গু ভাইরাস, there are 4 types of dengues, den 1, den 2, den 3, den 4. So 1, 2, 4. And what is the arthropod? That is Aedes aegypti. Aedes aegypti. Complication, it is asked in the oral. What is the complication?
dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome. Patient may die of dengue hemorrhagic fever or patient may die of dengue shock syndrome. You can see the transmission cycle. This is a dengue genome. This is structural protein and this is non-structural protein. Diagnosis same, IgM, antibody detection by ELISA. No effective vaccine is there. The virus, it is now threat. Everything is written here. Usually it is a disease of pregnant women. It is a disease of pregnant women. Now, virus is transmitted by Aedes aegypti mosquito, same mosquito that transmits dengue and chikungunya. Now, you can see it can be transmitted through sexual route. In pregnant women, Zika can cause birth defect. What is the problem with the Zika virus? In pregnant women, there is microcephaly. Head will be small of the baby. Head will be small of that baby if mother is affected by Zika virus. So small head you can see. There is no treatment or vaccine for the Zika virus. So what to do? You have to call a doctor, take some medicines. Medicines means symptomatic, paracetamol for pain relief, etc. Take rest, drink water. Prevention, use insect repellent, cover bed, use mosquito net, wear long sleeve shirts. You can see one baby, microcephaly, head is small. So this is all. Thank you.